Так, ну что, ребятушки, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. С вами игры, это канал Мега. Продолжаем с вами играть в Disco Elysium. Сейчас, секунду, я тут настроюсь. Как настрою? Я просто зайду, чтобы чатик видеть. Оба! И звук выключаем. Все, отлично. Так, let's go. Чат мне дай, я сказал. Все, чатик есть. Это очень хорошо. Стой. Сейчас. Так, let's go. Сейчас я себя чуть подвину. Вот так. Чтобы видно вам было чудика это. Остановились мы с тобой на чем? Мы сейчас за убийцей пойдем. Сейчас пойдем за убийцей. Да, все, я понял. Хорошо. Пойдем за убийцей. Кстати, нам надо оплатить ночевку. Нам надо сейчас сходить. А, подожди, я не пойду к ней. Я заказал у нее игральные кости, но у меня нет денег, так что я не пойду к ней. Пошла она, знаешь куда? Такс. Пойдем. С тобой мы разговаривать не будем, нам, в принципе, и не нужно. Нам сейчас нужно сходить. Слушай, а нам нужно реалы где-то достать. Ладно, сейчас сходим на ту сторону. В любом случае мы сможем оплатить. Гард-то всегда будет за баром стоять. Часов 10, если что, оплатим, не страшно. Так, что, погнали. Нам надо убийку найти, убийку. Let's go. Стой, мост где? Мост здесь. А, кста. Вот с тобой риторика, по-моему, да? Сработала. Да, нет. Так, ладно, давай прочитаем тоже. Pull yourself together, René. There's nothing for you to understand here. It is not her death you are investigating. Absolutely not. She died of pneumonia in her bed at the age of 79. Ага. This is highly reversal fair of 91 in the Faubourg district. A parade was held to honor Guillaume Le Lion. This was the happiest day of my life. I was 22 when I returned from King Guillaume's Akira operation in the Akira operation was a 7-year campaign, during which suzerain Guillaume's army forcefully united. I won her back, but while I was dealing with some... You were like a dark cloud sucking the joy out of every living thing around you. And you... Those days and memories are gone. The old soldier says nothing, but when his glance quickly runs over Gaston's face, короче, поплыл, мужик. Че, попробуем самообладание? Закинул буль в море? Подожди. А, -1. А, я понял. Подожди, я же могу... У меня же есть буль. Стой, ставь. У меня же есть буль. У меня был какой-то там. Предметы. Где он? Нету его уже. Его нету. The portal reel is just what you needed. О! The reels attached to the apparatus with a satisfying click. Давай послушаем. You press the large button marked Commencer, and the tape starts spinning. Блин, на пешку снимать, There's a small delay before the song starts playing. It sounds like someone's moving in the room, getting comfortable. Then the organ starts playing, telling you about the tiniest church in Cessons, surrounded by even tinier yard. Within seconds, you know, this is the one. The real shit you've been looking for. A click, then silence for a bit. Then the tape stops. Это она, это та самая песня, да. Отлично, мы сможем. Что ж такое-то? And you already know the lyrics since you've listened to it like a million times. Yup, they're all. And the B-side of the tape contains the instrumental version. Gart, you have to convince Gart to let you sing karaoke in the whirling. After you've won him over, the lieutenant watches you. Так. Да споем, хорошо. Стой, нам надо тогда с ним поговорить еще. Потому что у него вроде легендарный у нас. Да, 42%. Риторика. Сейчас, подожди, у меня риторика нормально там все? А у меня риторики-то нету. У меня где-то была риторика. Грубая сила, полицейского драма, трепет, сумрак, внушение. Не, риторика. А, -1 риторика была, да. У меня плюсов не было риторики.
Так, плюс самообладание, кстати, давай. А ну-ка, если самообладание. Сколько у тебя будет процентов? 42. Стой, ладно, давай сейчас качнем самообладание. У меня, по-моему, его до хрена. Скорость реакции. Визуальный анализ, эквилибр. А если вот, кстати, просто все желтые сделать? Стой, не, самообладание плюс 2 было. Плюс 1. Не надо нам. Скорость реакции. Так, ну давай 42% попробуем. Затраем. Подожди, почему 28? 28. Было же 42. Или я что-то не то вставил? Что я не то вставил? А, и штаны снял. Хорошо. Давай, мы готовы. Угу. Хорошо. Отлично, отлично. The medals on his chest rattle and glare. He keeps his spine straight, too. The larger one is shaped like a cross, while the smaller medal resembles the sun. A crowned head in front of two crossed rifles. The medal, it's the Croix de Bravoure, Cross of Valor. The cross was the highest battlefield decoration, a small blue star inside an orange sun. The setting sun was a decoration used to distinguish seasoned combat veterans in service of King Fris. For bravery, I'm sure, but I know this uniform's reputation. You are also wondering if I got this for raping women. Honor is everything to me. Whoa, sounds like you're about to open the gates of conversation. This man will literally talk your ear off if you let him wind up. Didn't think you had the stomach for it. Kids. Так, ладно, окей. А у этого что у нас? Риторика там, да? У нас риторики нет. Блин, равные шансы. Ну, 42%. Можешь попробовать? Давай, пробуем. Ладно, ничего страшного. Time to get political. This right here is political. What the hell are you talking about? What foreign anarchist? No time to bring him in. Just keep your eyes on the prize and ignore it. I don't think that's gonna happen. Why would you even? He won't kill. As long as there's food in his fat belly, he'll lick any boots that's kicking it to him. Good. Rene's on board too. Time to take back the streets. Right-wing populism. Here we come. Now you are talking sense, son. All four of us working as a group. I'm actually already a member in a group tasked to keep the streets safe. You are too. Are you sure? Because right now, it looks like you are organizing a vigilante group. What do you mean, officer? Agreed. What about the whole group? I propose a pair. I'm sure we can come up with some. Oh my God. Stop this scheming and just demand the sandwich. It's dignified. We need dignity. All right, all right. I have a bad feeling about this. Oh, you went through all that trouble for my sandwich. I'm flattered, officer, but... Ладно, окей, реально, я ради сэндвича, что ли? С ним. Да. Почему нет? Стой, мы туда идем-то? Да-да-да, туда, все правильно. Текс. Нам завтра... Ой, нам, точнее, в следующий день надо будет не забыть... Что нам надо будет не забыть? Позвонить насчет... Уточнить насчет серийного номера. Да, мы же там уточняли что-то. Так, нам сюда. Там мы вроде все посмотрели с тобой, да. Капец, тут столько всего на самом деле. Но это круто, это круто. Нам что осталось найти-то? Нам осталось найти... Сюда мы заходили? Да. Нам осталось найти материал. По-моему, я оплачивал, кстати. Насколько я помню. Чего? Секундочку. Секундочку буквально.
Так, валим. Нам нужно найти сериалы. Ну, сейчас поговорим со всеми, да. Он сказал, что она где-то убийца наша в захолустье, типа, сидит. В каком-то из этих домов. Они тут все, в принципе, дряхлые. Мне кажется, вот этот домик. 100%. Так, ты чё, лавка, чё, лавка? Вон там реал есть, по-любому. We can sit on benches after we... Не-не, я сидеть-то не хотел. Я просто так. Так, ну да, мы вчера с тобой тут осматривали много чего. Реальчики сюда. Строительные материалы. Кто-то явно бросил строительство в спешке. КПшечка? Это же КПшечка? Магний. Блин. Подожди. Нет, это не то. Стой, а где? Предметы, вот. Где тут магний-то? Почему нету? Реально, кстати, нету. Что за Г? Скорость реакции, риторик. Стой, а что у него на нем эти штаны-то? Мне не нравится. Хотя ладно, оставим. Может, очечки мы поменяем? Не, минус логика. Туфли? Давайте, туфли. Черный, он будет Man in Black. Стой, а почему хпшка не прибавилась? Ново. Мне нельзя хп терять. Так, бутылочка. Сейчас с пацанами поговорим. Текст на указателе невозможно прочитать из-за нанесенных поверх граффити. Мне кажется, Куна здесь где-то причастен был. Катка для цветов, в которой ничего не растет. Может, весной. Детали рассмотреть сложно, но цвета теплые и приятные. Очень уютно. Что это там было? Что-то было? Что-то было. Или ничего не... В смысле, почему не прямой эфир? Прямой эфир сделай, пожалуйста. Спасибо. Спасибо, телефон. Так, здесь что-нибудь обрызкаем, обыщем. Ох, нифига тут. А что так много локаций? Вода течет с запада, значит источник там. Трубу прорвало. Так, давай здесь что-нибудь порыскаем. Поеденная ржавчина, буквой азот. А, вот он мост, я понял. Так. Что тут у нас? Отлично. Ну ладно, ночевка у нас есть, но я, по-моему, оплачивал. Тростник украшает заднее кресло мотокареты. Успокойся, это не твоя, не мог же ты разбить все мотокареты в Ревошоле. Ну да, это уже не моя, скорее всего. Быстрое перемещение открыто, церковь. А, еще церковь тут какая-то есть. А как оно открыто? Стой, а как перемещаться? Давай, хорошо, карта. О! Все, спасибо, буду знать. Это очень круто. Это очень круто. Это реально ускорит процесс. Так, ты чувствуешь, как тебя накрывает тень огромного здания. В тени видны пыльные скамьи. Многих не хватает. Клево, сколько всего тут локаций огромнейшие просто. Так, скоро 9 часов. Нам надо будет вернуться в Ревошоль. Указатель Сен-Брюн, 11:47. Я здесь не живу случайно. Сломанный телефон. Кто-то с такой силой швырнул трубку, что она разбилась. Хорошо. Кто-то приложил немало усилий, чтобы разрушить этот пластмассовый куб. Так. A metal payphone under a yellow plastic dome. You could use it. И чё, для чего я поднимаю? You hear the tone. The machine. Слышен гудок, значит аппарат работает. Давай. Calling. Набор номера. Still call. This feels wrong. Should end of tone. So... Пьер, это ты, Пьер. Судя по голосу этой женщины лет 100. Нет, это не Пьер. У вас есть какие-нибудь вести о Пьере? Кто такой Пьер? Внук моей сестры. Когда он был маленьким, то навещал меня. Такой славный юноша. Тогда кто вы? Поди, хотите мне что-то продать. У современных товаров просто ужасное качество. И для меня они слишком дороги. Что вы наделали с нашей стороной? Женщина горестно охает, и телефонная линия стонет вместе с ней. Я ничего не продаю, просто случайно... Disconnect tone. Так, ладно, хрен с ним. Это нам никак не посодействует нам. Чего, что? Ничего не появилось, что ты врешь-то. Так, пойдем еще осмотримся.
Сколько локаций тут. Да. Берем. Так, кто-то оставил на этой ограде неопределенный предмет одежды. Пахнет очень плохо. Ткань, если еще можно так называть, легонько хрустит от прикосновений пальца. Понял. Непонятная тряпка измазана птичьим дерьмом. На нее налепили куски водорослей. Из-под слоя грязи выглядывает рукав. Возможно, когда-то это было курткой. Похоже, она просто валялась на берегу, пока кто-то не повесил ее сушиться. К сожалению, она просто забыла. Ага. Please tell me you're not taking that with you. A clue? You think our suspect is a seagull who's been defecating on unsuspecting jacket? Me neither. You should still take it. Да, конечно, забирай, чего нет. Забрал? Да хрен его знает. Не забрал, походу. Так, импровизированный навес. Бродяги пытались обустроить пирс, чтобы жить здесь. Этот брезент не спасает ни от дождя, ни от снега, ни от ветра. О, урон 33. Платные весы. Им уже лет 10 никто не пользовался. Понял. Очечки. Мегаботан. Похоже, недавно какие-то бродяги покрасили этот брезент красным. С него капает вода. Очки Мегаботан. Блин, круто, конечно, придумали. Давай, бери. 23 реала. Шикарно. Бери. Отлично. Это что у нас такое? Что? Большая канистра из-под вина, открытая, пустая. Запах, он отвратительный и знакомый. Не помогает, ты все равно чувствуешь запах. That hideous pungency, that faintly something cold wakes in the pit of your stomach. It is death. It must. The lieutenant has all. Eyes up, detective. Чё там? А что там? Осторожно, доски выглядят прогнившими и надежными. Какой-то челик сидит. Этот платный бинокль не работает уже много лет. Отстань уже от бинокля, лучше держись покрепче, ветер такой сильный. There's some tear. Так. An empty cigarette package and a crumpled 2 empty bottles of Tallulah vodka. And a tragedy. Whoever tossed it here. Red Astra is the black market version of Astra cigarettes. You see traces of mayonnaise and ketchup on it, as well as a tomato wedge. It's no older than a day or two. А чё там светится все? Очечки, что даете? Плюс 2 энциклопедия. Клево. Прикольные очки, мне нравятся. Че, шапочку оденем? Что там, минус 1 риторика? Ну ладно, еще снимем. Пускай в шапке походит. Так, труп пролетария. Это труп. Right next to him is an empty bottle of half of his body is slipped between the cracked boardwalk, starting with the left leg. А, это труп, я думал, живой чел. Hold on. Lividity is faintly pronounced. Whoever this is, he's been dead for 2 days. No longer. Another dead body. Calm now. Carefully. Just another day. Just he's wearing mud-caked boots, beige trousers, and an old brown leather jacket with a bright blue lining. The leather jacket suits him well. Кожаная куртка с ярко-голубой подкладкой. Ё-моё, это муж Лены. Это муж Лены. You find some sunflower seeds and a rain-soaked library card folded in. Good. We should take a look at that library card. The man has fallen through a crack in the boardwalk and hit his head against a bad fall. It might have been dark outside. His expression is dull, like the sea behind him. Drops of water shine. Height 170 to 175 centimeters. Это муж Лены, по-любому. There's some dried blood on the metal bench, right where the corpse's head rests. The floorboards are rotten and slippery wet around the hole. A dried chunk of blood covers the hair at the back of his head. This is what killed him. I don't see any other major wounds, do you? Seems like the head wound was fatal. It's exactly the shape of the bed. They screech under your feet ominously.
It's hard to say whether the dead man's weight was the cause of the boardwalk. He could have easily disappeared into the sea through that hole, and you would have never found him. A .75-liter Tallulah vodka with its cap missing. Tear all around us. I'd prefer if you didn't collect them this time. It's not proper. Ribowski spearmint chewing gum. Green leaves on the cover. The man's the blackness of death. Stench. He ate the whole pack, right? It's to До cover утра the в smell of Bloodhunt играть alcohol меньше before going надо. home. The worst thing is... Да я, кстати, в 10 утра будильник поставил, я встал, и я просто вырубился. Ну, это не я, это организм. Я реально встал, я прям помню, я в 10 утра встаю, я просто на минуту закрыл глаза и в 2 часа дня только проснулся. Ну сейчас дай мне хоть чуть-чуть пройти, крыса, что ты хочешь? А что, вы прям сейчас уже играть будете? Мне интересно просто, знаешь, как интересно стало? Я уже начал понимать, что происходит. Мы нашли мужа Лены. Мужа Лены нашли. The entire boardwalk creaks in the wind as you take a Looks Да like это one of муж. the locals. Это муж You have to Лены. know this spot to come here. You don't, but that's just a lazy assumption. What do you think? And he was Не, married. через часок он мертв. Да понятно, что он мертв. Спасибо. But let's try to not run ahead. For now, all we know is that he's an unidentified middle-aged man, death by misadventure. He slipped and fell through the boardwalk. A truly unfortunate accident. If it wouldn't have been for that bench, he'd be alive. Oh yes. Some Да не, symptoms это of не acute алкогольное alcohol отравление. poisoning could От have алкогольного definitely played a опьянения role вот так here. не умирают. Severe confusion, respiratory depression, unpredictable behavior. But I think that death arrived through head trauma, not liver failure. No, I don't see anything that points in that direction. For now, let's treat this case. Yes, but what if there's a killer on the loose? 2 suspicious deaths in such a short time frame. Without any further evidence? Yes. What about it? The deceased ate some kebab. It's probably from a nearby... Sometimes a kebab is just a kebab. Иногда шаурма это просто шаурма. Согласен. They'll seal this place off after the news Шаурма это reaches the очень-очень coalition вкусно. officials. I doubt that Очень, they очень have вкусно. enough resources to actually repair the boardwalk. Not that sealing it off would keep anyone away. All it does is keep the... It does seem to be a pretty straightforward misadventure. Although there's still a question. From where I stand, I can see 2 options. We either take the case and follow the leads to identify the body on our own, or we report back to the station and leave this for our colleagues to handle. Игра призывает к суициду. Осуждаю. Alright, we should first examine the library card you found. Then we can call the station from my kinema. Let them know we are taking the case. Так, окей, давай. Что там? The library card is folded into 2 and still slightly wet to the touch. Билли The front Межин. side reads, Блин, а его Central Билли звали? General. Нет, по-моему, Billy нет. is a unisex name. Could be that whoever owns this card is an avid reader. You find a list of books written in blue pencil. Radio thriller. Most of these titles seem to be in the sci-fi genre. If lost, please return the card to the library. О, Dial в случае утери просьба 005 вернуть документы в библиотеку, позвонить по 02 телефону номер. Ага. 55211 or visit us at Moreau Street. Так, вот нам на этот 78 номер надо позвонить. General. Это, скорее всего, жена его. Business hour. Ленусик, Ленусик. We should give them a call from my kinema. See if we can learn anything about Billy Méjean. Все, мы поняли, что делать. Так, ладно, валим отсюда, что-то я прям далеко забрался. Я очень далеко. Что и что? Вероятно, самогон, приятный аромат брожения. О, очень приятный аромат брожения у самогона, мне кажется, да? Че, дебилы, что ли? Че, блин? Дебилы, Так, бежим в рыбацкую деревню, быстрее. Что там было? Можно догадаться, почему. Иногда разговор по телефону — это просто кошмар. Кстати, надо позвонить Ленусику. You pick up the handset. There's a tone. Позвони. Calling. Да зачем ты случайно номер Again, набираешь? Someone with a Hello, Gerard. Hello, О, Gerard. Жерар уже слух какой-то. Technically speaking, your electricity. Позовите, пожалуйста, к телефону электросигнала. Шо? Don't worry
about it, buddy. Happens. Phone hanging, disconnect tone. Да какое... Не, мне не случайный номер надо набирать. Сволочи. Сволочи не дают мне ничего сделать. А, мне туда можно? Давай, пойдем. Я ж туда не ходил. Давай, беги, лейтенант Кицураги, беги. Беги как можно быстрее, твою мать. О, тут еще что-то локация какая-то. Высокие пыльные окна, забранные решеткой. Чем забраны? Отверстие в бетоне. Что это? Канализация? Ну, скорее всего. Стой! The remaining What? windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. Так. They must have been like this for 40 years. Dripping water falls from a high place. There's rust and corrosion on the bars. They're foaming with it. No, I won't even try. You know, I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharp. Ну, 7 из 10 неплохо, да, согласен. Так. Вот тут еще локация. Обалдеть. Сколько? О. Хилочкой сюда. Забор преграждает путь. А, все, я не могу пройти дальше. Ну, я вам устрою, крыс. You see a once bright mural towering above you. The signage has peeled off. А, все? Это все, что надо было мне сделать? Немного душно игрули? Не знаю, мне нравится. Блин, ну я же тебе говорю, это надо играть. Ты сначала, если бы смотрел, ты бы понял. Она не душная нифига. Она душная в том плане, что если ты не понимаешь, что делать, вот она реально становится душной. Так, не знаю, мне нравится. Лодки вторая нет. Это реально хороший такой прикольный детективчик. Это головомюсли такие прям хорошие. Мне нравятся такие игры, не знаю. Короче, это все индивидуально, на самом деле. Наспех сколоченный сарай для лодок. Будь морской бриз чуть сильнее, его бы сдуло. Да, мне по кайфу играется вообще. Я говорю, что ты, когда сюжет понимаешь, она не душная. В тени стоит беседка, покрыта ржавчиной. С ее крыши облетает деревня. Древняя кого? Крыса? Древняя крыса. Надпись Entry Endertit. А я не знаю, что это значит. A scattering of bullet holes is spread across the cracked wall, reaching from one corner. Correct. The density of the bullet holes is unusual, meaning this is a lot of bullet holes. Looks like fully automatic rifle fire. The manufacturing and sale of automatic rifles was curtailed after the revolution. The destructive power of such tools proved to be Давай. too much. We do need to read. A row of Отлично. ghostly shades stand Отлично. facing the wall. Отлично. There are many of them, a dozen at least. Their heads lowered and eyes blindfolded. Но это, скорее всего, рабочие, It's это quiet. военные какие-то, да? No sound, Это что за no урод? movement. О! Главное меню. 10 meters away, other shades are lined up in an orderly manner. Automatic rifles primed. Droplets of rain fall on the wooden planks, the surrounding sand dunes. О, господи, The это clouds кто? block out any rays of light. A long time has passed since the moment of this fusillading. The abundance of bullets А, ну это с войны опять leads to осталось. two options. Either an inordinate amount of executions were performed here, or a host of men, probably in everyday clothes, ragged from the conflict and cover. They stand, facing the wall. Ordinary people, familiar, comrades, the forsaken. Ну, the рабочие wretched, обычные, скорее who всего. tried to rise again. 7 men in combat uniforms and dark coats, holding automatic rifles. The commandant, the one who gives the order. Machine gun fire crackling through the air. The light. I don't know. I don't know who died here, lined up beside that horrible wall. It could have been any of the... Perhaps the ones executed here were the loyalist conservatives, killed by the communists at the start of the civil... It could even have been the employees of the failed R&D center down the coast. Or maybe. Yeah, it's very unlikely the coalition forces were the ones who died here. To be honest, if a coalition member was anyone in this situation, it was... A cold sea wind blows away the figure. Behind this building, the other one,
once filled with engineers and designers of felled electric. Now, Ну, скорее всего, да, я говорю, это рабочих там. Опа. a row of ghostly shades facing a crumbling wall. Да нет, With все, мы another это уже southern посмотрели. shade, a cold behind them. Мы уже это потрели. Сюдымс. Кудымс. Судымс. Что там? Доски угрожающе трещат, когда ты бежишь по ним. Осторожней. Да мне вообще пофигу, блин. Вообще пофигу. Блин, сколько я бутылок пособирал, это, конечно, гуд. Так, надо возвращаться уже в Ревошоль быстрее. Так, лыжная шапка, ага, хорошо. Дверь, здание, укромное место. Может зачинщица здесь, внутри? Да не, вряд ли. Дверь забита досками, к тому же ее засыпало так, что до нее теперь не добраться. Да в смысле, у меня же есть там одежда. Природология куплю, ага. Так, ладно, телепортируемся обратно в Ревошоль. Мне в Ревошоль надо. Как я там телепортировался? The worn map, feet. Телепортируйся давай, Криса. Как ты? Я ж телепортировался как-то мог. Сволочи, блядь! Так, а сюда как пробраться к 100? Старая будка билетера не работает. Так, а сюда я могу куда-то пробраться? Не, все там. Там уже не могу, да? Так, что тут? Этот участок побережья пустует уже не 1 десяток лет. Очки и здоровье. Ага. Хорошо. Получен привет, восстановивший здоровье. Так это все-таки, ну... Так, очки что дают? Нормально. Приколдес, конечно. На воде колышется буй, указан номер 11. Эти тяжелые блоки военных заграждений исчерпаны отверстиями от пуль. Размокшие поленья пахнут жидкостью для розжига, однако все равно отказываются гореть. Денежки берем. Ладно, с этими мы потом пообщаемся. Крошечные клетки, аккуратно собранные. Блин, а как телепортироваться? У меня получилось как-то. Ладно, бежим обратно. Бежим обратно, бежим. Быстрее, быстрее. Где тут что? Где тут что? Как мне телепортироваться? О, стой. Там что-то было. Да давай, быстрее ты беги. Гадина такая паршивая. Из ржавой воды на тебя взирает собственное отражение. Что за бред? Серьезно? Я за этим сюда бежал? Вы с ума сошли, что ли, придурки? Так, ну это я вернулся вот сюда. Во, все есть. Хорошо. Я понял, я просто оттуда телепортироваться не могу. Так. 9 часов. Нам нужно бежать туда быстрее. Там наш братанчик наш. Пацанчик, братанчик. Быстрее беги, быстрее. Быстрее. Так. Я могу? Я не могу. А подожди, могу. Давай, низкий шанс, но попробуем. Пожалуйста. Не получилось. Не получилось. Так, заходим. В 9 часов вечера он должен быть дома, сказали. Все, сейчас зайдем к нему. Сейчас он нам расскажет, что там было. И пойдем спать. И на следующий день. Ой, хорошо, уж 4-й день. Not bad. Так, подожди. А, вот балконы. Нам сюда, да. Нам сюда. Нам сюда. Дем. Балконы. Работа полицейского тяжела, не забывайте отдыхать. Да, мы знаем. На востоке виднеется бордовое свечение городских огней. Вдалеке слышен шум машин, на город опускается ночь. Так, а нам не сюда, нам вот, да. Нам вот сюда. Здорово. This door is made of metal and no one answers. We should return tomorrow. Tomorrow at 9 p.m.
А, завтра в 9. А, я думал сегодня. Так, ну погнали тогда. Подожди, я могу телепортироваться? Блин, жалко. Было бы клево. Намного быстрее, мне кажется, было бы. Так, чё, сейчас тогда ложимся спать? Да, ложимся спать. Идем ложиться спать. Можно с Джой поговорить, кстати, почему нет? Да, пойдем поговорим, кстати, мы же рядышком с ней. Расскажем ей, что мы узнали вообще. Кто убийца, кто куда, кто зачем. Так, а с мелкой можно поговорить? Понял? Не нафиг. Неадекватная. Мелкая неадекватная сутка. Так, а с тобой? Ты чуть, может, знаешь? Все, ладно. Отстань. Ля-ля-ля. Чего ты там? Присела-то? Веди себя нормально, ё-моё. Она уплыла. На столбике записка: отправилась в деревню на побережье. Увидимся там, офицер Джойс. Деревню на побережье. А, все, я понял. Она туда отправилась. Хорошо. Прикольно. Так, ну все, да, можно идти это, спотировать. Мы, в принципе, много чего сегодня узнали. Надо будет еще со здоровяком, кстати, поговорить. Я забыл совсем про него. Так, ладно, инфы у нас достаточно. У нас еще там одно расследование, кстати. Завтра надо будет не забыть это. Позвонить, узнать насчет серийного номера. Потому что она сказала завтра с утра позвонить. И завтра в 9 часов не забыть к этому зайти. Так, сейчас посмотрим, мы оплатили. Так, и что, с Титом поговорить надо? Может что-то будет, какой-то диалог? Но он типа говорит, что он коп, но мне кажется, это вряд ли. Ну, давай. Ладно, не, мы еще не нашли. Мы ее не нашли, да. Мы ее еще не нашли. Так, по-моему, Лене можно сообщить, что ее мужа нашли мы, по-моему. Oh, hello, dear. There you are again. Так, недоступно, окей. Мы тебе заплатили? Can I help you? О, давай. No, you don't. It's not happening. He tries not to look at you. It's you need to approach this situation logically. Ask him why he has the PA system installed if you can't use it. The whirling doesn't need more sad style. That's one of the styles it can do without, right? It's for no one. It's a prop. I'm not letting anyone use it after the great karaoke catastrophe of 4. A lot of people got killed because some arsehole wanted to sing karaoke. Okay, yes, it's for some clients. Да. Ha! Well, we don't have any tapes. They all got stolen. The man in the vest and the violet shirt stares at the tape you've just... Fine. Во, Climb on that stage отлично. and do your thing. Just get out of my hair. Хорош. Я сейчас реально буду петь. Прикольно. Давай. А ну-ка, я даже посмотрю на это. The stage is all set up for your performance. You feel a little dizzy. So, are you ready for your thing now? Let me know when I should turn on the karaoke carousel. I can see that. Immediately, a loud feedback noise startles the room. The bar is full and buzzing with chatter. No one is paying you. You're sweating. Давай. Нормально. The air is thick. Все, хреново спою сейчас. Someone dims the lights as the music starts. A lumps in your throat. Блин, он фигово сейчас поет. Ладно, слушаем. Сейчас голос его услышу. Ну что, ты петь будешь-то, нет? Я понял. Чисто я в душе. А голос, кстати, у него такой мягенький, приятный. Ну, в плане для старичка. Да. Красиво.
Не, вообще красиво, потому что он типа так плаксиво поет. Не могу. По-моему, класс. Да, неприятный человек. Он просто фальшивит немного. Так нормально. Смотри, как он старается, он душу изливает. Он прямо от души поет. Здесь тебя также слышит? Окей. Ой, кайф. None of this matters. Я не могу. О, конец шикарный, шикарный вообще. По-моему, классно спел. Так. Do you hear that? It's the most pathetic applause in the world, Harry. Made of pity. You hear, or think you hear, uncomfortable. I'm gonna unplug the mic now, okay? That's it. I'm unplugging it. Let's go, officer. These people wouldn't know a good performance if it beat them in Detective Dubois. It was downright tragic. I mean it, he think. To him, being a cop in the RCM Всё, он was остановился. truly expressed in that performance. Так, ну чё, погнали спать. Мы сегодня, в принципе, этот день тоже хорошо. Так, я ему оплатил же квартиру, по-моему, да. Я ему сейчас сразу на следующий день тогда оплачу. Ой, квартиру, говорю, комнату. Ой, номер в отеле. И пойдем расследовать убийство в деревушке. Не, надо со здоровяком поговорить будет, да. Я все забываю с ним поговорить. Все, давай, покеда. Я спать. Увидимся утром. Давай, давай. Все, ложимся спать. Так, отлично, отлично. But your bones are so tired from what feel like weeks of work on the... Сейчас конь опять. Thoughts, baby. Вот он, да. A million little lights in the dark. Recorded in you. Запись это в тебе. Навечно. На ферраленте. Кого на ком? Она крутится и крутится. Часами. At the disco where you first asked her to dance. Я не понимаю, о чем вот этот древний рептильный мозг мне пытается донести. Усри, здесь миллион. Вот первый раз. И тот последний. Дыму не во том, цветы в горшке. Понятно, он что-то курнул. Свидание. Это мир, парниша. И ты из него сотка. Каждый день, что ты в нем проводишь, ты создаешь еще немного себя. Хрен словили? Из его кусочка. Боюсь тебя уже не расплести. Да отвалить уже от меня. Уже никак. Оно крутится на бесконечном повторе. Оплевывая слова и образ. Я, кстати, Гарри, представляете? Гарри Дибуа. Я не понимаю, к чему вот это вот все. Он типа, ну, с ума сходит или что? For the money, baby. For Revocol. Or solving your little crossword puzzles, doing your tasks, crossing names off lists, trying to become some sort of world detector. Так, все, нет. Отбросить мысль. You could be closing the door on a brilliant and special. Did you hear that? He's renowned. Just another thoughtless vessel. Beep, beep, beep. The alarm is ringing, Harry. You can do it. It's enough. Do it for the win. Do it for the picture. Все, просыпаемся. Я не понимаю, к чему на самом деле вот эти мысли у него. Хрен его знает. Может, ему реально херово, может, у него что-то с головой не в порядке. Так, день 5, напоминаю, в игре уже.
Подожди, 5-й? Нет, 4-й. Да, 4-й день сейчас у нас. Здоровье в тем времени восстановилось. Вставай давай, что ты сидишь? Ержан, вставай на работу. Да быстрее вставай, что ты так медленно. Так, let's go. Погнали, погнали. Погнали, погнали. Сейчас нам надо в деревушку обратно. Я, в принципе, примерно понимаю, где может быть Руби. Нам нужно отыскать Руби сейчас, это прям самое главное. И в 9 часов вечера не забыть еще допросить этого. Молодого допросить. Да доброе. Wow. Just that really. It's safe to say this is about your karaoke performance. I get it. You were purposefully shit. Got the 20 round. Good. You got the room for the night, but remember. Да, я помню, ты мне постоянно об этом напоминаешь. Oh, hello, dear. Так, ладно, хрен с ними. С этими придурками я тоже потом пообщаюсь. Стой, все, просто телепортируемся. Нам надо выйти, я понял. Сейчас телепортируемся и будет very good. У меня, в принципе, есть идеи, куда нам идти. Нет, нам надо с мужиком поговорить. Хотя не, мы, по-моему, с ним говорили уже. Да. Так, карта. Хижина рыбаков, да, погнали. Там у Джоэлс уже, кстати говоря. Так, давай зайдем сюда. Надежно заперто. Окей. Хорошо, я вас понял, услышал. О, мы сюда еще не ходили. Надо бутылки, кстати, сдать будет. Я забыл про них. А это как оказалось среди рыбаков? А что там? Сапоги. Да, вот она. Лестница ведет к косяку рыб, снующих водорослей. Кого, чего? I'll just keep the corda lacey in the channel, if that's okay. Aye, ma'am. And it's a jetty by the... Of course. Jetty. I prefer a good jet. Hello, detectives. It's good to see you here. What brings you? Nothing, really. I've had my eye on this jetty for weeks now, so I decided to investigate it personally. That. And she's also keeping an eye on you. How do I like it? Water drips down eaves of Eternite. The jetty below her feet. It's pornographically poor. The street has no name. All the men are dead or missing. I'm surprised that woman hasn't put me to the sword yet. Maybe she will. Dark eyes survey the coast leading up to Martinez. Dull grey metal rests in her Не знаю, она scabbard. выглядит A нормально вроде. sword. The wind is too loud for her. Fortunately for you, madame. All right. Politics time. Let's react. Maybe. Above you, there forms a quilt of altocumulus clouds. Twisting, their cloud shadows slide over the ruins of Revachol West. Wherever they... Have I told you how they discovered this place? No. They're in Sealindian East. I'm guessing you don't know then. Well, your condition has left you no worse off than most of these people. The literacy rate is around 45% west of the river. I knew you would sympathize. Most Revacholians will never know what this place means. Our home. Remind me to tell you one day. For now, how can I assist you in this new location? Godspeed, detective. Thank you, ma'am. Do keep an eye on your boat. Так, ладно, да, с ней потом поговорим. Она, в принципе, сейчас нам не так нужна прям сильно. Слушай, может, сапоги оденем, а шо? Пускай в сапогах ходит. О. Так, а что-нибудь есть противодождливое? Не, противодождливое. Ладно, нормально ставим. Так, очки черные давай ему оденем. Если что, потом все поменяем, ничего страшного. А у меня же шляпа была. Где шляпа? Где шляпа? Или нормально так будет? Так, let's go. Пойдем с ней пообщаем. Вот с ней. По-любому что-то знает. Hi, officer. Anything I can help you with? You've graduated to... Men with authority have their quirks.
Comes with never being second-guessed about anything. So what brings you here, Lawbringer? A fishing village on the seashore. This place doesn't really have a name. It's sometimes called... The sign on the street leading here is illegible. Has-beens. The name is Lillian. People call me Netpicker. I think I have time for questions. And that was actually the second one. Indeed, you're always... Ask her about the cool sword. Helps to break the ice. Let's see. Who are you looking for? Okay. When did this person stay here? Oh. I've been out on the sea for most of the past week. The weather's been good for fishing, so... Yes, that's the optimal time. Got to make the most of the calm. I've been sleeping like a corpse. Sorry I couldn't help you out. Maybe I can help you find someone else. Да, давай. I don't think I know what these are. Care to elaborate? Aha! Like snowmen. Two odd guys have been wandering around here, nose in sand, talking nonsense about snowmen in the... Don't really know. Further down the peninsula, I guess. I mean, that's where they were headed. Она указывает на север. What are you looking for besides... Всё, я понял, спасибо. How can I assist you then, officer? Oh? Никого уже не ищу. Like I said, fish mostly. Sail the waves, take care of the kids. I sell the fish to people in the Delta to serve at their fancy restaurants. Sometimes I also walk to the beach to see what the sea has given up. Keep it professional, man. Don't make it sound like you're hitting on her. Wood, pieces of glass. Every once in a while we see dead bodies. Bottles, drugs also. Lost cargo in general. All right. Major choice moment. You only get to ask one. Mines. Mines. You need mines. Так. Наркотики. Во, давай. Давай, вот это ладно. Well, you're barking under the wrong tree then, officer. I have no interest in floaters. Seen enough of them in my life already. Very unattractive bunch. Ладно, если что, потом ее допросим. Я что-нибудь могу разблокировать? Почему я ничего не могу разблокировать? Ладно, с бабулей пойдем поговорим. Мне нужно очень выйти в море и что-нибудь поймать. Да потом успеешь, не переживай. В смысле, чего не прямой эфир? А, прямой эфир все нормально. Оставь. Так, бабулечка. You're not sure about the melody, but it might be South Samaran. Welcome to the fishing village. Please lean in closer. I have cataracts. I still have a golden ear. Come. Oh, welcome, police officer. We don't cause any... We are not here to cause any trouble, madame. Oh, of course. Last time we saw you around here was 12 years ago. You also came to take care of trouble then. No, not you personally. I meant the RCM. Some of the men got... He was boarding, needed some help opening the door. You got it open. She says it as if he was on some kind of spiritual retreat. Ты, Блац. У нас фулка собирается, папажа и детектив. Ну. И чё? Папажа это во сколько? Oh, the usual. That's you, all right. A black hound licking your own heels. Да мне все равно. Maybe they are. Когда вы собираетесь? А, ну минут 40 не, ну я еще час-два точно буду стримить. 2 точно. Но у вас пока 4 человека без меня или уже фулка есть? Because you're an ill omen. But you're still welcome here. As long as men with guns aren't chasing you. And I'm sorry there's not a lot of room to park the motor carriage. And not a lot of houses. Or a lot of... Ну пока погоняйте так, что, My ничего kids страшного. are long gone. Ah, look at me ramble on. What brings you to us? Nay,
I haven't seen anyone lately. This is my little cinder block town. I know what goes on around here. She's being evasive. Вот оно She что. knows something. Ну, блин, мне ж постримить надо. There was a murder in Martinez. She might be a suspect. We would appreciate your help. Would you now? I know how this world Я works. тебя предупреждал, And it что ты doesn't собаки. work when people tell on each other. Aye, that you are, Dark Omen. Help yourselves and your organization. Help the storm cloud. There's not much to tell. People come and go. I see, ma'am. I hope you don't mind if we look around. Ruby was here. You know it. Just us. It's barely a village anymore. This is pretty much a non-place. A gap. A blank spot on... The place is so pornographically poor, it's not even funny. She nods, rinsing another piece of cloth. Not much. There's the abandoned church, the DeLorean Church of Humanity. Some things just don't fly, officer. Look around. Who'd go to church? So, they don't hold service. No, we've tried, but things just keep happening. Crime, accidents. Before you get to the church, there's some ruins, an apartment complex, or some kind of electric. I don't know exactly. A pre-war place. It used to be something. Before the war. Of note, the old fish market up on the boardwalk. But it's closed. As I said, it's a peninsula. There's no one there. Так, ладно, бабулька нам ничего многого не рассказала. Пойдем сюда. О, с пацанами поговорим. Пацаны, здорово. The scruffy-haired little boy Сын kicks a stone. Лильен. А, He сын у can't той, be more than я понял, 5 той years рыбачки. old. Хорошо. He watches his brother kick the stone with his tongue lolling out of his mouth. What bad people? I don't think questioning 4-year-olds without their parents present. Then we're definitely doing it. This one doesn't say anything. Lily's our mum. The stone kicker laughs suddenly. His head is... The other one laughed. Wow. So the stone kicking isn't even of very high caliber. Anyone can do that. Так, ладно, дети нам реально ничего полезного не скажут, мне кажется. Опа. Опа, мы зашли куда-то. Сейчас посмотрим, что там. Так, какой-то маленький мальчик сидит. Это что, птица? Чучело воротничкового рябчика. Да, вот. Брикеты промышленного угля горят все оранжевым. Так, ты кто, маленький мальчик? Hello, mister. She clutches a small stuffed animal. Occasionally, she twirls it around. Это она, да, вот она. Oh, I had gloves. Where did you get these gloves? Found them when Lemmy and I were playing hide and seek. In an empty house. She doesn't want you to think she stole them. I hid them. The twins were gonna take them. They're stupid. We are going to need those gloves. It's for important police business. Oh. They're in my sandcastle. Они в моем песочном замке. Behind our house. Under the sand. Позади нашего You дома. can break the Ага. castle. It's not Хорошо. very good. Так, ты дочка Лиен, тебе близнец. Так. Ладно, это потом. Вот, давай. Luby. My mom tells me I'm a big girl, but she doesn't know that I can't say Earl. Kids. Bye. Ладно, да, это мы потом. Это мы... Ага, труп на пирсе. Позвонить в публичную библиотеку Джемброка и узнайте о владельце читательского билета. Джемброка? Позвонить в участок, сообщите труп. Точно, нам уже в участок надо позвонить.
Да, перчатки погнали возьмем. Все, найс, продвижение идет, быстрее. Так, сейчас возьмем перчаточки, вернемся в город. Надо позвонить в участок, сообщить о трупе и сообщить... Позвонить надо в библиотеку еще, кстати. Не-не-не. Так, горку я вижу. Давай. Weather has not been kind to Lily's little sandcastle. The once mighty towers are quickly eroding. The walls and floors Всё give отлично way to есть. the giant's greed, collapse and present you with... Congratulations. That's the gauntlets down there. Так, очко навыков. Что качаем? Риторику? Да, давай риторику качнем. Why not? Все, отлично. Так, легендарно. Джойси Мессия. Полицейская волна. Хорошо, сделаем. Что еще у нас легендарного? А, это то, что мы уже сейчас можем сделать. Легендарно повешенный. Но его уже нет уже. Гастон Мартин, риторика. Хорошо. Сейчас вернемся, поговорим. Так, перчатки. Техника +2. Что это за перчатки такие? Так, возвращаемся тогда в город. Почему я не могу? Я же в рыбацкой деревне. Сейчас зайдем сюда. Все, могу. Набережная Мартинеса, да. Сейчас позвоним в участок. Сообщим о трупе и... Кстати, у меня 20... А, ну ладно, это мы найдем. Да я не переживаю даже теперь. Так, мне нужно сообщить о трупе на прессе. Во. Так, давай. Элис Кортнер, по буквам Элис... А, Кортнер. He was found as a newborn in a leaf compactor near an abandoned farm. He spent 4 months in the neonatal unit, survived. This is what the ICT knows about him. He was raised by foster parents, entered the East Brand Military Academy in Vredefort. Аранская армия, да, все сходится вроде. Then served in the Oranese. Then the armor followed him to Seminine, or at least I assume it did. And that's it. There are no records of his employment in Crenel, or any of its other incarnations, or him even entering Revachon. None, officer. Sorry. It's a garden tool used to press leaves into these cubes. It's a detail the hospital had. The only detail. It is. Thank you, Alice. Even that is a small miracle. These organizations usually double-check their inventory. No problem, Lieutenant. A compliment from Lieutenant Kitsuragi. Not bad. The name. Так, отлично. This is very good. Elise Cortenard. I'm glad the inquiry was helpful to your investigation, officer. Да. Did you have any other questions? I'm afraid they're closed. It says here that the library А is с open 10 from 10 утра a.m. до to 6 6. вечера, We should окей. try again during... Anything Хорошо. else, detective? Давай One вот это. moment. Can you please describe the body? Age, sex, cause of death? Так, We описываем. suspect he might have been inebriated when he fell. Any signs of violence? No field autopsy necessary. What about his belongings? Did you examine his clothes? Any information on the library card? Good. You have a lead. Do you and Lieutenant Kitsuragi want to take the case, or should I assign it to someone else? I have assigned the case to Lieutenant Kim Kitsuragi. Please follow up on this library lead to identify the man. We'll send someone to... That's all for now. Thank you for reporting in. Is there anything else? 57th, over and... In the cabin. Так. Так, отлично. Что? Сейчас. Секунду.
Так, я на месте, погнали. Так, что, мы позвонили, что нам надо сделать? Труп на пирсе мы сообщили. Позвонить бы лично... в 10 утра надо будет позвонить. Так, зайдите крещиться нафиг, курильщик на балконе. Окей, это получается сегодня нам надо будет зайти. Спросить в классе про ночь воскресенья. Откройте дверь в квартиру Эверу. Расскажите Эверу, что открыли дверь. В чем заключается загадка раз. Ну мы уже освоили ее, да. Найдите элемент брони. То есть найдите один элемент и покончите с этим. Вы рассказали Лен, что Морел не вернулся из-за сломав шлюза. Она все еще... Подожди, там Морел был? Морел. Так, это нам ничего не надо. Найдите сигареты, покурить. Но это нам не надо все. Так, а мы его это качнули, да, риторику качнули, все, найс. Так, с ним надо говорить, не надо? Что-нибудь знаешь? Oh, look. Не надо. Надо, наверное, к этому. К Маяньяму обратиться. Так, ты чё? Глаза. Ничего. Ну и все. А они долго здесь будут? Вот это все дело. Так, ладно, нам тоже не нужен. Надо к Эврору, наверное, сходить будет сейчас. Да, сходим, что нет. Так, ладно, погнали. О, кстати, головомер же, он жив. Он вот, да, жив, все нормально. Давай. Что такое? Do not presume this has drastically altered. Our personal dynamic has changed. He means very little. Don't be vulgar. White or not has got little to... There must be some friction there. He's keeping it well hidden. Так, надо яркость побольше мне сделать. Сделал, отлично. Mr. Clare is a man of vision and means. He has the will also to serve is noble. It takes discipline. Your jam. Лихой делец не либерального района. Кого чего? Я же уже оплатил, кстати, я забыл. You have picked them up from rock and roll songs? Offshoots of the Seminoles people invented disco while having... I am not surprised you enjoy it so much. This has happened. The South Island race. Haplogroup A4A. We are the rightful master. We are the future. I am a descendant. The narrow streets of Ulimbuir. No. I have heard about it on the radio. I'm from Couronne. And no, it is not just... You have heard enough about our phylogenetic secrets for today. You have extinction to come to terms. Давай спросим, кстати, про кружку. Think upon it. He does not so much as glance at the object. Stop showing me your... He had nothing to do with it. Does he strike you as the kind of man who puts monks into trash? I think this racist is better than the last. That will be the... He will grant us 3 wishes. Your pedomorphic friend has quick wits. A protruding... The lieutenant doesn't. You should keep him close. The congenital defect of... I am not the... Так, ну это мы спрашивали. Something artificial in his term. The hardy manlets are on the pay of the company. Now leave me be. I must luxuriate in the company. Yes, it was probably nothing. Racists are generally not very... I am not like them. True. That is a noble cranium. But you got a... You exhibit forward projection of the jaw, indicative of schizophrenia and sexual inaccountability. You do not wish to be judged
because you are a genetic block of polycultural deformity. There is nothing funky about them. I cannot possibly imagine what they are. And look, babe. The rich man has humiliated and emasculated this couple. He can only think in base materialist categories and feminine abstract. Rich man really fucked him over? His rage is already played out on the stage of history as the grotesque tragedy. You could have used this opportunity to overcome your narrow al-Ghul ravaged. Take solace from the fact that... Damn, Jean. Was there an out of this for you with success? Так, ладно, все, да, с ним мы выполнили самое главное задание. Ага, все, отлично. Так, погнали, короче, к Эврору, сообщим ему, что мы заходили к нему домой, все дела, что мы все там сделали. Он же нам ключи дал, говорит, откройте все, ну, чтобы было красиво ему. Так, в 9 не забыть к молодому человеку прийти. Это самое главное. Если мы забудем, будет плохо. Так, здесь мы все вроде осматривали. Телефон. Так, он нам не нужен, да. Погнали. Попробуем сейчас, кстати, с тобой открыть этот. Мы же качали грубую силу. Открыть попробуем этот контейнер. Так, там мы были, здесь мы все смотрели, бутылки все собрали. Давай бегом, блин, ё-моё. Хотя смотря сколько процентов будет, что посмотрим. А, риторика. О, давай, попробуем. Хорошо. Satisfied, detective? Try again. Just like that, you hear a click. Отлично. You can't be serious. Да ладно, все? О, найс. Это хорошо, это хорошо. Нам сюда надо было. Если вы хотите что-то сделать в тайне от лейтенанта Кисураги, улизните, пока он спит. Ух ты, это что это такое? The man stands at the far end of the shipping container. It's hard to say anything more about him. The feeling causes all the hairs on your body to stand at attention, like soldiers, but something's amiss. The light beams bend around his face and scatter in 1,000 directions. Trying to visualize the physics at play is liable to give you an aneurysm. In the general stillness, only your tongue moves. Welcome. Come in. Make yourself at home. Sorry, I'm not better able to receive... You can't hear him exactly, yet you're able to understand every word he says. Now, what can I do for you, gentlemen? Who am I? Oh, I haven't been anyhow. My name is Rustam Diodore, investor, like... Mr. Diodore, I am Lieutenant Kim Kitsuragi. Pleasure to meet you, Harrier Dubois. I must admit, the name suits you. Oh Lord, not this again. Oh, nothing. It's just that we've got this murder to solve, and yet you go around asking everyone about money. And every time I ask, and yet it never seems to get... It's quite alright. I'm used to the question by now. To be blunt, I inherited all I did was take her fortune and invest it prudently. Believe it or not, it takes more than a bit of skill not to blow a vast fortune on... Actually, at the level this guy is, it takes several generations to do. I gotta tell you, at first, being rich is a lot of work. You've got to work hard because everything's... But then, once you've reached my position, it's nearly impossible for me not to make money. Some of my lower net worth friends say to me, but doesn't that take all the... Precisely, Mr. Dubois. You know, I hear people talk sometimes about economic equality and fairness, a nightmare scenario, a world of slavery, and where we are right now, the freedom of mankind can only... It is truly. It's almost entirely carefree. Hey,
All this talk about money has made you lose the thread. What is going on with the light in this place? That's what you need to ask him about. Traveling. This is a great way to get around. By the way, let me now ask you a question. Where are we exactly? Ah, Revachol. I remember walking its streets as a teenager. It's a shame I can't get out and explore myself. One of the downsides of being an extremely high net worth individual is that mobs of low net worth, there simply aren't enough hours a day to hand out all the handouts. It's like feeding seagulls. Spending money is a Ну да, я согласен с ним с тем, что вот он поможет один раз, и потом, ну, кто-то еще захочет больше, кто-то, ну, с других городов будут просить у него. Ну нет, такое. Типа, ну, блин, помогать всем. Надо помогать, кому нужна помощь. Ну, действительно, не финансовые, типа, а вот по здоровью, не знаю, еще что-то. Ладно, он, в принципе, нам не нужен, мне кажется. Ты богатый инвестор, ты можешь мне дать денег? О, давай, Could you кстати. please stop asking everyone for money? It does not reflect well on the RCM, and to be perfectly frank, we can't afford to. It's perfectly all right. Based on Europe, as you may know, us high net worth individuals do not have a lot of cash on hand. Investment, here is 3 real. How much can you get for this? You're welcome. You know, maybe you can make that money grow. Come up with an investment. Thanks for stop. Так, ладно. Я, в принципе, ничего не узнал в этом контейнере. Ну, хоть узнали, что здесь сидит богатый человек. Что? Который очень богатый. Так, у меня ничего, нормально все там? Вроде да, вроде да. So good, so good. Ладно, погнали к Эврору. Сейчас сообщим ему кое-что. А, что мы открыли его квартиру, да. Там же надо было это сообщить. Так, с ним не надо разговаривать. Не надо. Да все, отстанет нас. Так, риторика у меня, кстати, прокачанная. Надо будет сходить сейчас к этому. К военному. Так, и мы что еще нашли? Мы нашли перчатки. И в 10 утра надо будет сходить, позвонить в библиотеку. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't mega rich light bending guy? Oh my god. How did that get in there? Damn it to hell, Harry. I specifically told my guys to check all the containers for mega rich light bending guys. Honestly, Harry, we might be moving all kinds of suspicious things through this harbor, but I won't be caught transporting the light bending mega rich. I have a reputation to protect. No, they're not. They're vermin, and one just found a way inside my container. Soon, he'll bring the others. All 3 of them. Thank you for telling. I shudder to think what you're going... Not for 1 second did he believe there's an actual mega-rich person somewhere in his container town. I'm very glad to hear that, Harry. One question. You didn't actually happen to stumble in and see... Что же качнуть? Что же качнуть? Что же качнуть? Что нам нужно еще? Что нам нужно еще? Драма, логика, энциклопедия, визуальная... Нет, визуальный анализ вообще нам не нужен. Я вообще им не пользовался, если честно. Слава богу, я перестал его качать. Эквилибристика, может технику качнуть? У меня плюс 2 техника еще есть. Нет, техника не нужна. Внутренняя империя, точно. Она где-то была. Пускай будет. He's trying to figure out if you're lying. Just as I thought. Culturally antiquated mug collection. What a weasel. He was testing you. And you said... Now let's get down to brass tacks. It's time for men like me and you to figure out who's killed who and why. Real police work is gonna start happening now. I promise you, Harry. Racist mugs in the trash and in the apartment. You guys are just like... I have so much confidence in the ability of your organization. I'm relieved you're doing this and leaving me to do what I do best. Helping people. Yes, yes. Do you think this with... Oh, no. I don't cross paths like that. All I want is for... Oddly,
It seems to be true. Believe me, Harry, he's a nobody. Just your basement variety nobody. Can't imagine, but he does live nearby. Maybe it's a pedantic weasel. Fascists are neat freaks. If you don't mind me saying so, I feel like a real That's not how you batten someone. The technique is way off. You strike with your whole body, not... Of course, Harry. I'm not a real... That's all he's going to say on this subject. By now, I'm sure you've figured out who the dead man was working for. The bad guys. Wild Pines. Sent to scare us. And Harry, this strike is the culmination of many, many mistakes made by the one... You mean our victim? A security contractor? Can you imagine that? Workers standing in peaceful protest, united in the spirit of fellowship, and they... He performs a motion as if spraying bullets. I'm talking beasts. Hardened killers from proxy wars in Yisut, Semenine, Saramoritsa, you name it, they've done it. Raping, everything they did there, they brought over here. They want to turn Revachol into a third world slum. Honestly, the only... No, Harry, the elephant is metaphorical and so is the village, but the... Now, I haven't personally witnessed the brutalities out there. I have the luxury of staying in my container, you see. Yes, I'm an old man, Harry. My legs aren't what they used to be. They lift my office with that... But enough about me and my fun container. The killers the company hired, I think there were 3 of them. All hardened commando. Так, эти убийцы... Ага, то есть еще 2 есть. Ну это понятно, все One of сходится. them got downright suicidal. Getting drunk, violent, a little rapey. Even their own negotiator couldn't control him. That's... By negotiator, you mean Joyce? Harry, what you need to realize is, we dock workers are not pushovers. We got grit, Harry. This whole neighborhood does. Push us hard enough and we push back. And when we do, we push to kill. Potentially, Harry, potentially. We got arm wrestling champions, rowing club people, ex-coal miners. There's a militant wing inside the Union. A group of people whose duties don't involve... That sounds a bit like organized crime. They're like you guys. Idealistic people who want to make sure bad things don't happen. Again, that sounds like... So these ideally... One day Titus Hardy, leader of this peacekeeping faction, comes up to me and says, "Boss, Socialist Democratic He probably worded it differently, but that was the idea. Sure sounded to me like they killed him. Aren't you worried we might arrest them for this? Oh, I'm not at all worried about that. These are not the kind of men who get arrested. They're Martinez boys, tough and gritty. I'd like to see the man who takes them in. Besides, I sent my lawyer girl... So he doesn't want to counter with a narrative that exonerates the Union. But why? How do I know? Let me tell you about these people. That's the... Last winter, some poor workers in Terminal E went on a little strike. The company sent in Sediment, a security These guys turn up and start beating people. Tell you what, Harry, I wouldn't be surprised if we got the same mercenary company, after a little rebranding. And I'm sure as hell not surprised to see an army of... So you believe the scabs were organized by the security contractor? You said it. Hell, one of those guys looks big enough to take down that proverbial elephant. Boys like that don't just happen to show up during strikes. Of course, you're always one step ahead of me, Harry. I'm no genius. I'm in this position because people like me. Tribunal? That sounds serious, Harry. We Union men should be shitting ourselves. I wish you hadn't told me that. He's clearly happy about the tribunal. Oh, Harry, what do I really think about the tribunal? You're trying to climb to second base. He wants you to do more things for him before. Oh, Liz is a bright one. I paid for that law degree myself, thinking it'll probably turn her all fancy. But hell, Harry, she came back a firebrand socialist. Sometimes she scares me with her zeal. Oh, they are simply fine young men, all 7 of them. Exemplary Union members. Old Theo used to run them, but things really kicked into gear when Titus took the reins and named the group after himself. Interesting. Who's seconding? They're almost all of them great guys, born leaders. Whatever, work with them.
Hell, interview them, but don't fight them. They really are just like you. Men who like beer, women, and some order on the streets. But of course, it's the least I can do for my good friend Harry. You can now go and tell Titus about this. Also, Harry, here's 5 real. I'm not giving you anything. I'm just... Needless to say, this is another move. Don't take it. Oh, I wasn't offering it to you, just holding it out there. But I'm willing to share information. Was it a good talk? I'm not sure we made much headway here. I was hoping we'd bust the case wide open. Heck, I don't know what happened, Harry. I wanted you to feel like Mr. Martinez. And of course, I also wanted you to find your gun. But yes, Harry, it's like I can't fully trust you if you're not a man of the left. A man of the left? So you have to be a social democrat. He's been hurt too much in the past by men who aren't social democrats. Just between us, I don't care for those lefty stinks either. It's all about power, and here's how we're gonna get it. I need you to be my... Kingsman? Yes. And what would this entail? Once again, I require nothing unethical or illegal of you. You just need to get 2 little signatures on this piece of paper, and then mail it to my accountant in La Delta. Ну давай, You bring ладно. joy to my heart, Harry. Such a pleasure to be working with you. Here, you need to get signatures from Isabel Sadie and Lillian Carter. The cul-de-sac is right past the pawn shop and across the canal. I heard there was some trouble with the water lock, but it should be fixed now. Так, Изабель Сади и Лильен Картер. Лильен. Сади, Изабель Сади, Лильен Картер. Лильен, я понял, кто это? Once you have the signatures, mail this to 13022 La Rocca in La Delta. Then I'll know you're a real Kingsman and a patriot. Most certainly, Harry. By all means, Harry. Ah, yes. Your side investigation. Thank you. You've got some spirit clearing up phony drug accusations. Actually, Revachol, he refuses to discuss it further. It's probably just a small nuisance to him. See you soon, Debard. Так, ладно, окей. Так, белый канал получше смарка. Ага. You take the legal documents out of the envelope. The youth center cuts into the ocean like the bow of some great modern ship. Apparently. I'm no property lawyer, but it looks fine. I like the print size. They're not selling or leasing anything. How else are you going to build something? It's always inconvenient. There doesn't seem to be anything of interest here. No fine print. You're smart. Так, ладно, поставьте подписи для Эврора. Хорошо, поставим. Что, погнали отсюда? Wow. Так. So someone's been a little. Правильно. Все, валим. Валим отсюда, бежим со всех ног. И о чем у меня мышка не работает? Так, нам сейчас что нужно сделать? Пойдем с Титом поговорим, да. Я думаю, с Титом надо поговорить. И скоро будет 10 утра. Позвоним в библиотеку, узнаем насчет мужа. И пойдем искать Руби. Да. Мы так ее и не нашли. Ведь уже 1,5 часа прошло, вообще незаметно. А потому что что? Потому что интересно. Потому что интересно, да. Так, нам сюда же, сюда же. Сюда же. Здесь, кстати, что-нибудь есть? Нет, здесь ничего нет. Так, сюда, возвращаемся обратно. А что вот это вот черное такое? Мне оно не нравится. Так, почти 10 утра. Ну, отлично, как раз мы будем рядом с машиной. Автосохранение. Хорошо. Пойдем. Так, у нас вкачанная риторика. Можно будет еще к мужичку к этому пойти потом. Кстати, надо будет к ней все-таки подняться, к этой. Мадам наш. Хотя не... Устой, что? Что было? Темная жидкость в кофейнике подходит на разумное существо. Чего? Что, неадекватный? Так, побежали. Побежали. Да, мы сейчас к Титу. С ним поговорим. Как раз будет 10 утра. Позвоним и насчет мужичка узнаем. Что да как. И потом мы пойдем опять в рыбацкую деревню. Давай быстрее, беги, ё-моё. С тобой не надо говорить?
Не надо. Продвинулись мы, конечно, неплохо. Бежим, 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 бежим. Быстрее! Навстречу приключениям. Может быть, с Куна, кстати, поговорить еще? Почему нет? Можно попробовать. Я, кстати, догадываюсь, где Руби сидит. Просто я туда не заходил. Я, в принципе, помню, где она. Так. The Copperado is back. What do you want? Yeah. Starting from the right, sitting Ой, нам не across, надо, нам это не and надо. then the M in the far corner, size in conclusion, exactly, but none. Нам это не надо. Тогда пошли в рыбацкую деревню. Нам с ними пока, да, пока не надо с ними разговаривать. Так, Ким Кицураги, легендарный. О, давай. Yes. 17% все. Давай. Only banal Не for one you получилось. should be. Ничего страшного, переживем. Так, что у нас там еще? Повешенный легендарно. Еще что-нибудь легендарное есть здесь? Лена, ага. Я, по-моему, не качал ничего из этого. Oh, hello, dear. There you are again. Слушай, легендарно это, по-моему, не легко, это наоборот, типа, сложно, мне кажется. Ладно, не суть важно. Нам сейчас надо телепортироваться в рыбацкую деревню, и я знаю, где примерно Руби может быть. Сейчас, может, мы ее и найдем. Надо будет еще в церквушку, кстати, зайти. Так, you are here. Машина для производства мороженого. А потом в нее сходим. Там грубая сила же вроде нужна. Да отвали ты уже от Лены, отвали ты, понял? Иди отсюда. Иди отсюда. Мне нравится Лена. О, мужички. Давай с ними поговорим. По-любому что-то знаю. Does he actually know you, or is he just shopkeep friendly? So what do you want? I've got smokes. They're cheap. Very cheap. I've got pills now. Она меня достала. You won't get a better deal on that piss. У него спирт есть, 300 реалов. I also have speed. And by speed, I mean amphetamine. Sure, friend. You know it. Don't mind old Rosemary here. He's a buffoon. Let's have a word after your high-concept transactions. I'll give you the lowdown. See, friend, it's real valuable. Worth every real, if you catch my drift. Got it from a bit of a business venture. You know, it's funny, actually. What? Keep him talking. This guy. So what do you want then? Ничего, отвали. Я понял, они просто обычные торгаши, что ли, или что? А, нет. Приветствую, что тут происходит? Мы ищем убийцу. 4-й день уже. Вот. Мы сейчас в рыбацкой деревне. А ты кто вообще? You're not going to get anything out of this guy. He's too drunk. Так, ладно, забить. Забить. Реальчики берем. О, мы сюда не ходили, кстати. Давай, проберемся. Проберемся. Что? A drop in temperature, an easy flow there. An empty street. Before you, a thoroughfare unjammed with lorries. No more drop. Chemically sweetened. Across the road, a forgotten bus stop. Corrosion. The road is smooth and motley. Craters filled with a black asphalt. A tub warm with water. White with soap. Так, ладно, хрен с ним. Какая-то хреновина здесь происходит. Так, я могу сюда же зайти, да? А, не, все. Остановочка. Ладно, пойдем.
Я знаю, куда идти. Ну, иди сюда, пожалуйста. А, я здесь не могу пройти? Могу. А, только так прям? Окей. Так, нам нужно домик найти. Я помню, где она там была. Вот он, этот домик, да. Ну шо. Сейчас мы тебя и словим. Руби-буби. По-любому там убийца сидит. По-любому. Я чувствую. Ну, хотя, может, она не там сидит. Но мне кажется, что там. Опа. Прытка Call City. Это что такое? Бабочка. Галстук бабочка. В тусклом свете, который проникает в комнату, виден красный стул. Так, а может фонарик взять, кста? Фонарик. Есть еще такое что-нибудь? Ничего такого нету. Понимаю, понимаю. Так, походу она не здесь. Походу она в другом помещении. Так, и где-то было закрыто, кстати говоря. А, я вспомнил. Он же намекал, что здание типа большое. Точно, там дальше. Там же еще церковь есть. Сейчас позырим. Так, здесь мы с тобой были. Мы все тут осмотрели вроде, да. Может, с Лильен, кстати, да. Нам надо подписи ее. Нам нужна твоя подпись. Waves are beginning to die down. Look at it. Why does she care about the waves so much? Of course. Question time. Are you? This says by signing, I agree to living with construction noise. What exactly is the union building? What a nice idea. She sounds incredulous about the niceness of the idea. He has a pen in everything. You're welcome. Oh. That's good to know, I guess. Why is it in the sea? This calls for a funeral, if you ask me. Aye. Feels deserved, don't you think? Falling in the line of duty like that and all. Why odd? Our things are a part of our life world. They're made with our human sweat and... Life world? Someone's been reading up on last century Gottwaldian philosophers. Play it cool now. Oh yeah? You won't even be able to get it out of the water before... Take it from someone who's been through a few funerals. It's easiest to just leave... That's all we have time for right now anyway. Come back here in June and see how you feel about it then. It's not like it's going anywhere. Yes, that is a pity. But for now, let's focus on the things we do get to do. Так, ладно. И еще у нас у кого надо взять подпись, я забыл. Так, Изабель Сади. Это кто вообще? Изабель Сади. Что-то я не помню такое. Изабель Сади. Это не ты? Это не вы, бабуля, точно? Нет, это не она. Stay. Most people, that said, if lodgings is what you're looking for, I've got a free room in the shop. I won't charge you for it. Take it as a gesture of goodwill from the village to the... No one is using it, and God knows it's not much anyway. You can stay there. Давай. Don't make an old woman Все, у меня есть халявный дом. to the place. Well, if you are not in the hostel in the morning, I'll know where to find you. Here, in a shop. Халява! Наконец-то. Ёшкин кошка. I'll wait outside to give you some time and privacy to check out your... After we are done with the day, I'll still be staying in the whirling... The key turns with a satisfying click. Кайф. Теперь мне не надо 20 реалов постоянно зарабатывать. Это круто. Я теперь могу их тратить спокойно. Так что соси, Гард. Мне больше не нужны твои подачки. Стой, что было? Половицы скрипят у тебя под ногами. As you look at the floorboards, in this corner of the edge of a floorboard next to it looks scratched. Hollow space underneath the floorboards is dark and damp. You can barely make out the mixture of... You stick your hand in and start combing through the sand. Dry,
not like outside. A small cylindrical object. 9-миллилитровый патрон. A bullet. A 9mm bullet, to be exact. Fit for all. The floorboard doesn't care. But maybe the washerwoman does. You have enough to confront her with. Так, хорошо, значит она и пряталась здесь. Испускающее приятное тепло, тихо гудит. Ага, окей. Так, старые научно-фантастические журналы, книги о наблюдении за птицами. Альманах 39-го года. A brisk coastal wind still howls against the window of the shack. The room feels muffled, like you pulled your hat over your ear. What is this place to you? Overhead, you hear the forlorn a middle-aged man stand. There is no outside. Так, ладно, все. Нам это все равно не интересно. Что это? Что это? On the table, you see a bowl of water, a rough soap, and next to it, a small. The water reflects back. A vague. You'll be looking like a pansy without a chop. A fresh start looms ahead. Давай, брейся. Clean yourself. Блин, Your не hand смог trembles as you побриться. scratch your cheek. Oh no, Ну that's ладно. not how a grown man shaves. Stop, for Why? crying out loud. You're gonna cut your own. There's no way to salvage this. Your hand refuses to move another minute. Ладно, хрен с ним. Потом бакенбарды. Так, из окна видны волны моря в церковь. Это что, зеркало? An old mirror. Понял. Это кроватка. Что-то теплое. Так, поспрашивайте о Руби деревни. Вы нашли пулю в хижине. Сейчас спросим, сейчас спросим. Так, а что нам одежда дает? Бабочка. Плюс 2 драма, плюс 1 логик. Прикольно выглядит, кстати. О, да. Не, ну тебе холодновато будет, давай вот так. Ну это типа поспать. The bed is comforting. Понятно. Слушай, окей, найс. Это вообще круто. Мне теперь не надо будет 20 реалов платить. Я это второй раз повторяю, но ничего страшного. Я просто сумасшедший. Так, сейчас у бабулечки узнаем, где все-таки Руби. Но она вряд ли нам расскажет, поэтому мы пойдем, я знаю куда уже. Мы пойдем, наверное, еще в церковь посмотрим, что там. 10 утра можно звонить в этот. Сейчас позвоним. Our Пойдем. tenant, the policeman. I hope. Damn that girl. And without anger, a long and. But you didn't put it there, did you? She did. Gone and hid things in there? She's usually a good tenant. Yes, I let my room to that Ruby girl. As I've done before when she's been in trouble or just looking for solace. She came last Friday, left on Monday in a hurry. What? That's for the police to find out. Right there. Please answer each question to the best of your ability. I'm sure we have a few. She's good company. Knows how to talk to an old woman. At my age. Did she talk to you much during her last stay? No, she was mostly silent. She tried not to let it show, but I could tell she hadn't come to fish. Usually she likes to cross a few lines, but this time she mostly stayed in her room. Yes, early with the dogs. Around 8 I cleaned it, like I always know. The truth, sire. How would I know? She's a gruff one, but not violent. She doesn't go around toting a gun. Not that I know of, though she was into nice music. She once showed me a few mixtape meals, although I guess she was pretty handy with the mechanical and technical stuff. I don't know. Further up the coast, she tried to leave quietly, but the hinges on that door screech like a... You'll never find her, you know. She knows the coast like the back of her hand. I wouldn't worry about that, ma'am. We are persistent. Are you sure you would rather stay here? Get a nice cozy fire going in the heater. The felled electric mural. You feel like you should go look at it again. One thing, officer. If you do find her, please go easy. She's a good girl. Whatever. Ну понятно, но она человека убила. Что теперь я... Надо искать ее. Так, погнали вверх. В принципе, плюс-минус понимаю, где она. У нас было там. Сейчас здесь еще порыскаем немножко. Может, здесь тоже что-то есть. А, сюда не могу, да? А, могу. Зачем? Это кто там?
Пойдем, пойдем с ними пообщаемся. Кто вообще? Я их не видел. А вот кто молодые люди? And Mikhail noticed the windows, especially with how there are no windows on the south sides. This was to deal with. You officers, come to investigate the historic subtext of West Martinez? I'm Tran Heilostam. You must be Kim Kitsuragi, right? I was just. Nice to meet you. Yes, hypertext. Young Carp and the collection of cultural hyperlinks. He's just making up fancy words. This. Oh, yes. So, Mikhail, they had to deal with monitor glare, especially in the summer. No, I can't say that we've met before, but I've heard of Kim, of course. Mikhail, say hi to the officers. Mikhail's Так, а что здесь богатый человек такой делает? all night trying to run Orbis on his radio computer. Have you heard of it? It's a programming language used in Grant. Quite tricky, but he wanted to play this. The man speaks in the artificial cadence of a professor, or someone who's been on too many radio shows. But I assume you're not here for giant worms when there are so many real things to see. Just as I was telling Mikhail before, this is where the coalition landed in 08. We could be standing. Wow, get a load Дизлайк, of this отписка. guy. He really Да, отписывайся. enjoys his trivia. Напугал меня The тоже. Orbis programming Тоже мне, language блин. was named after its inventor, Victor Orbis, a cybernetician from Grad. They run Vox in the Occidental countries. No, I'm afraid I can't help you with this one, officer. It's just. So you haven't seen any. No, I'm sorry. As I said, this is just a day off. He's telling the truth. He hasn't seen any. No, thanks to you for having me and little Mikhail here to Pick your brain. If anything, this was rather. Ладно, он, в принципе, не такой прям подозрительный. Еще один электрощиток сейчас ни к чему не подключен. Внутри пусто. Окей. Так. Но она не здесь была. Она чуть дальше, чуть дальше, чуть дальше. Нет, там у нас трупешник. Вроде бы, да. Здесь у нас труп... Что было? Что-то было же, что-то было. Ладно, хрен с ним. Пойдем в церковь, что ли? Да, пойдем посмотрим. Может быть, она там запряталась. Но я так думаю, что нет. Так, это церковь же, да? Да. Заходим. Heavy wooden doors, more than twice your height, stand shut in front of you. The rectangular sea-worn ornamentation, the carving on the door, is block-like and angular, like the church itself. Two large the surface is smooth from the wind, but moist to the touch. This cheap-looking padlock is sturdily built. It shackles together a hasp. You see a yellow circle with two X's and a big curve below them that looks like a mouth. You're pretty sure you haven't seen it before. There is something blindingly modern about this symbol. Its modernness puts... He takes off his glasses and uses a blue handkerchief. No. Looks like a dead man smiling. Suggests junior delinquency. For Revachol ZOC, the moral intern defined junior delinquents as minors between the age. These acts aren't called crimes as they would be for adults. Crimes committed by minors. I haven't seen that sticker before, and I'm not a youth. That level of conceptual thinking is not part of my skill set. Так, ну давай попробуем. There's nothing Хорошо, like the отлично. sound of a sticker unpeeling. Now it's stuck to your thumb. Looks like today was a gold star day. The padlock passes through a staple that's been hastily attached to the wood. Closer inspection reveals that one of the screws is not a screw at all. Should you want to get through, it might... Maybe we should circle the building first and look for another way. The building has seen enough mistreatment. Can you hear the pulsing bass underneath the wind? A sure sign of junior delinquency, somewhere east of here. Nothing happens, only the sound. I don't think that's going... Do you think our suspect is hiding inside? The lieutenant nods. Так, окей, пойдем. А где тут другие двери-то? Я не видел. Как тут обойти-то? А, вот здесь. А я не видел. Давай. Вот, тут еще локация какая-то. Ёшкин кошель, сколько тут всего-то. А, мы здесь не были реально. Эту бочку выбросили недавно. Все еще пахнет мазутом. Мазутом. Ага. И здесь еще что-то есть.
К югу возвышаются мостки для прогулок. Они отбрасывают на тебя длинные тени. Да я так топаю. Ну, я имею в виду персонаж. Что-то прям кого-то слышно было прям. Так. Кто-то здесь сжег костер. Давно. Ржавый сломанный пульт управления радиовышкой. Эта лестница слишком ржавая, чтобы забираться по ней. Она вся разъедена морским ветром. Эта радиовышка управляет движением судов в заливе с трудом. Куда ты идешь? Нам сюда. Надушенный шарф. Там вдалеке, куда уходят эти столбики, видны небольшие островки. Ага, понял, хорошо. Так, дальше идем. Если что, грубые силы у нас есть. Взломаем дверь так. А что делать? А что у нас там нового? А, шарф. Трепет грубой силы минус, да? Ну ладно. Ну трепет. Так, у нас здесь он какой-то... Какой-то чего это? Эти ржавые шестерни когда-то приводили в движение весь механизм. Цепь тянется куда-то в океан. Кто знает куда? Да хер его знает. Мы сами не знаем. Что было? Что было? Что это было? Что? Что не было? Где тут вход? Что ты мне? Тут нет входа. Другого. Ты мне сказки-то рассказываешь. Ицураги. Сапураги. Давай сюда, ладно, пойдем. Можно сюда? А, можно. Клево. Так. Рыбешки носятся стайкой вокруг заборного столба, а затем бросаются в рассыпную, скрываясь во тьме. Перед тобой разводной мост. Его можно опустить только с другой стороны. А где он? А, вот этот? Так, ну давай. Попробуем пройти. Никак? Можно, можно. Вот здесь под домом. Так, еще одна локация. Что тут? You see that seagull up there? Remind you of anybody? You and think about the seagull's story. It's one of endurance. Then their paradise became shit city. And what did no time for that sentimental bullshit. They're hustlers getting shit done. You have. The body remembers. Exactly. Во, спасибо за здоровье. Спасибо. Просто спасибо. Так, какой-то мальчуган. Должно быть, это потребовало терпения. Хорошо. Раскрашенный мелкими, кто-то пытается сделать это мило веселее. Вот это, наверное, да, мальчуган. Мальчуган. Мусор после какой-то бесконечной вечеринки. Колышек внутренний лед, чтобы держать палатку. Еще этнические рисунки. Этот столбик покрыт маленькими человечками. Так, опускай. A pane of Eternite has been planted, barely holding it up. It could fall over any minute. The pane falls into the Давай, icy опускай, snow ё-моё. with a soft Вот, thump. красиво. We should ask that girl on the ice what's going on here. А это не она, кстати, не Руби, случайно. Чей-то дом вдали от дома, совсем как твой. The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young... Come on! Get in and close the flap behind you. The one... It's safe to assume this is their leader. Or at least he thinks he is. Sorry, we barely have room for one. You go ahead. I'm actually not, he thinks. I just dislike... I'm sure you will feel right at home. I'll keep... Давай, пойдем. Так, меня сейчас там задушат по-любому. Молодежь вот эта вся. Сейчас она меня задушит-то. Ну давай, давай. О, нифига у них тут тусич. Нормально. Похоже, эти канистры с водой подписано дистиллированно. Я понял. Колонка большая, используется на живых выступлениях. Так, по-моему, я с ним разговаривал. You see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. Привет, привет. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project... This is my posse. The young man with earrings looks at you. An egghead. Egg! Камон, эй, камон.
Together with a Cell Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organised. We have many in the pipeline, officer. That means they haven't said... You see, we've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Oh, that's not for talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the place is a shit. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Which brings me to the problem of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict high... An attempt to pander to your perceived conservative sensibilities. No person his age would ever use a word like... I'm talking about the church. And I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all... Dopheads! Burnouts! Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of them. Strike sad! And sadder yet, because of dopeheads and burnouts. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Yes, yes. And the worst part is, they're all... I was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps up. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just want to spin tapes without them spooking it up. Thank you, Egg. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. All right, man. Andre's obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchanged giddy looks. Oh yeah, that's a meteor name for the founding party. If you don't know what the founding party is, there might be a way to mask it with minor demagoguery. You know, of Meteo, concerning Meteo. Come to think of it, I've never really looked them up, you know. I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religion. Yes? Yes, I asked Noid to install a measure against more drifters wandering in. I had to do it in an hurry. Not my best. Of course, Noid. All right. Давай. It's as if time is frozen somehow. You think you can sense the key moving in the air. Yeah. Blam! Straight in the eye. Straight in the old eye orb. Man up. It's nothing. Pick the goddamn key up. Put it in your pocket and move on. My bad. As always, we'll be right here. Так, ладно, да, погнали. Хорошо, не пришлось грубую силу использовать. Сейчас включим, как люди откроем. Нормально. Я думаю... Не, Руби, скорее всего, не там. Я знаю, где Руби. Она в другом здании. Хотя, может быть, она и там. Так, нам вот с этим... Девочка поговорить, а мальчик или кто это? A shaggy-looking girl. Девчушка, да. Her late teens or early 20s. Neil. Oh. She must be a cell. Everyone knows drugs make you invulnerable to cold. You bet this one likes to party. That's my name. I take it you have met the others. Did they tell you about... Will you help us? Great. Let us know if there's any progress, will you? Huh? So should you. You don't have to do anything. Oh, I didn't notice that. Yeah, well... Look, man, fuck the hat. Your pulse rises. What did she just say? That's not how a civilian is supposed to address an officer of the law. Your eyes are fixed on her as everything gets very still. Dangerous. She looks down, pretending to be... Make her meet your eyes. Ой, так не надо. You're right. I shouldn't have sworn. I'm sorry. Okay. No. Just not. It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. Exactly. It's our chance to turn the grim desolation into an overwhelming... This is a portable recording device. It's for field recording.
Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact mic record sounds from inside things. Your mangled brain would like you to know there is a boxer called Contact Mike. No, you're welcome. Yeah, I record stuff with it. Sure. The mic? I don't exactly know. Somehow it doesn't pick up vibrations from same place I got the recorder from. The Oh man. You haven't been to the Palaceum? It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. Oh yeah. Guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum going kind of person. I don't know what that means. I don't know what that means either. That's cool. Sucks, man. Was there something else? About the contact mic, perhaps? Okay. Recording, I guess. I think I'm recording cracks in the ice. But there's no way to tell. Not without headphones. I think I just recorded your footsteps too. The musicians in the Palaceum used them for making music. Anyway, I thought I'd make some too. I don't really know what I'm doing. The sharp drop in endorphins is Прикольно, она записывает звуки, чтобы, ну, типа, потом из них музыку сделать. Клево. Уважение имеется. Take this, your call. No, man, fuck that, I'm cool. I'm sorry I said... It's okay. Ну да, реально. Thanks. Yeah, the boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Yeah, Andre and the guys. And why is that? They got too much stuff crammed in there. Didn't you see it yourself? It's mostly music stuff. That stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us. Go ahead. It's supposed to become like a club for Nordic dance music, except that, yeah. The floorboards are twisting, and the shooting beams are slowly cracking. There will never be a club, not in a million years. Go ahead. Так, ну что, попробуем? The device is cold to the touch. An angular Omicron logo. Okay, bye. Так, ладно, погнали. Помогите. Ага. Все, погнали в церковь. И потом Руби будем искать. Не, в принципе, сегодня тоже контента, да, хренище, на самом деле. Я не думал. Ну, хотя нет, почему я не думал? Рыбацкая деревня, что, новый материк. Heavy wooden door. The lock turns easily. Let's go. As you do, you hear the echo of the doomed commercial. A great whoosh of air rushes in the heart of the... Заходим. Сейчас там на меня нападать будут по-любому. Так, а у Кисураги вроде пистолет есть, да, если что. Неплохо, неплохо. Идем, как говорится. Ё-моё, блин. Ух ты, ух ты. Слушай, прикольно тут. Ты смотришь вперед, и тебя наполняет странное спокойствие. Здесь нужно идти, а не бежать. Клево, смотри, сколько тут всего. Прямо в нее опущен провод, подключенный к сети. Вот здесь что-то было. The silence in this part of the church, it's almost palpable. All the shifting matter. Maybe if you were to stand in just the right spot, even your foot, and then it's gone. Almost all of it. You can hardly hear your own breathing. Your voice is barely audible. It's unnerving. You produce a few muffled thumps, after which the silence feels. The lieutenant points to his ears. Can you hear anything? The church just has strange acoustics. Maybe the church was designed this way to prevent boisterous activity, singing and dancing. He doesn't seem entirely convinced, though. The orderly rows of ceiling panels become barely visible, then disappear completely in the darkness of the tower overhead. Давай. Не получилось.
Нет, церковь прикольно выглядит, кстати, изнутри. Я не думал, что она так будет выглядеть. Кстати, знакомая локация, где-то ее видел. Just darkness without end. It makes your head spin. There's nothing. You're dizzy and disoriented. Officer, what are you looking at? Это кто такой? You see something hanging from the raft. Maybe it's possible to talk to it. Это кто? Фонарик возьми. Это что, хоррор начинается? Это реально хоррор. Ладно, потом с ним поговорим сейчас. Мороз украсили стекло цветами, и теперь ничего не видно. Ну, это в курсе. На замерзшем окне кто-то нарисовал оленя. Разбившаяся стеклянная панель. Цветная. Спасибо за уточнение, что она цветная. Паук опутал эту деревянную резную колонну своей паутиной. Хорошо. Туфельки. Реалы. Бери, бери, бери. Не стесняйся. Ой, сколько много всего тут. Доска заполнена сложным уравнением. Похоже, их написали недавно. Это кто вообще? Что это за чудик такой? Ну реально чудик какой-то. Давай быстрее. Эта гротескная деревянная фигура выглядит законченной лишь наполовину. Так, вот это. Тот же ужор, что снаружи. Сюда мы сейчас пойдем, не переживайте. Сейчас мы пообщаемся со всеми. Магнитофон на 2 катушки. Крутится в холостую. Портативный магнитофон. Может быть, он что-то записывает? Может быть. A machine stands in the corner, watched over by another radio computer. And this time it's already turned on. We should leave. I doubt this place bears any connection to the case. It's also quite similar to the one we have down at the station. a quaint little box of radio waves. You see fluorescent play and print buttons on the keyboard. The lieutenant says nothing. Behind the hatch sits a cube-like crisscross of filaments, smoldering in another filament memory. Press the speaker comes to life. Static seeps through the. Good morning, Fortress Accident on Saint-Brune. This is the East. It's the same old woman you spoke with through the radio computer in the doomed commercial area. Good, thank you. Please repeat. Is this the personal log? Good. Please repeat. Let's look around. There's no use trying to guess the answer. Received. I will. Fortress Accident. Is there any? Goodbye, Fortress Accident. The machine's keyboard. Ладно, если лейтенант сказал, значит нам надо реально какой-нибудь пароль поискать, может что-нибудь такое. Эмпатия. Давай ему модные туфельки оденем. Еще по-модному сейчас оденемся. Так. Где шляпа, блин? У меня шляпа была. Очечки модные оденем. Во! Смотри, какой модненький сразу стал. Кто-то подключил внешний источник энергии к этой антенне. Так, ладно. Пойдем с этим дружочком поговорим. Да я вижу тебя. Is that a man? Looks more like part of the carpentry. The man leaned forward a little. Habitual alcohol use has made you into a scared little pussy, Holmes. But don't worry. That accent is Villalobos, a peninsula in Mesk and a district in Jamrock. Hold on. Stop it right there. Pussy? What's with this? You really got a case of frayed nerves, pussy. And this usage comes from pussy. Oops. Chill out, man. Here you could receive the mother's love. And when you're ready. This man is obviously a habitual narcotics user. Do we really? Hey, and what was that about? The bottle again? You haven't even drank that much lately. Lay off it already. Shish. Oh, yeah, sure. You don't know anything about alcohol use. You got it all under control, Wade. I could smell the control all. I know it's hard to admit that you have a problem. I was like you once. Couldn't. You know, actually, since we're here,
You may want to pay attention to what the ceiling climber is saying. The only thing we need to talk about is how the mother can really help you, Holmes. This is the Church of the Mother of Silence. You are welcome here. You have no idea what the fuck he's talking. Whatever it is, he's quite confident about. 'Tis not an act, my liege. Save him perchance, he hath deceived his very self. This man is a zealot. Other spoker? Oh. The Aita is Grandma? No. I just call her viejita because of her clothes. She's actually quite young. Or maybe... Wait, what if it's... Did it ever seem to you like she was hiding here from something? You mean like a fugitive? No, man. Quite the opposite. I don't think... I see. And where is she now? I told you, Holmes. I don't know. Don't really follow her comings and goings. Just see her typing on her computer now and then. We got different interests. I'm afraid not, Essay. You just have to wait until she... Or search through her radio computer. Too many times, Essay. You need it for something. Surveys are a good way to fish for personal information. Don't sweat it, vato. The password is afterlife. За жизнь и смерть, хорошо. What you think of that? Makes me almost pity the ones in the tent outside, right? I see them, think they scared of me. Wouldn't bother me none to have them spin music in here. Might even be nice to have some... He said that in spite of himself. He's more attached to the youth. Up there, Holmes. I am. At least in part, Holmes. A body is only crude so long as it's unformed, son. Tell him, son. Show him you're not going to be bent out of shape by his... That's because you so through and through with Al Ghul, bro. Keeps you happy. If you was to surrender to the mother, you know? Get a taste of Aboyadero? No, Holmes. I don't go in for that kind of thing. Haven't you ever met a Mex before? Cabron. Surprising number of us around Rabbit Shop. Not sure I'm contributing to the economy. Glad you're feeling more comfortable. First-timers are always nervous. Oh man, I would love to see that statue. I'm sure I'd be trespassing. I done my share of illegal shit. Used to be in a gang, the whole deal. But nah, Essay, it's not like... Do you remember your name, sir? The lieutenant is not particularly interested in this information. Tiago's my name. But those syllables don't mean much to me these days. My name isn't just your place amongst your fellas. Your place in the world. That's just the thing, Holmes. None of that matters. This is a special place. There's a perforation in the... I circled it. Nurtured by the silence bestowed. Oh, that's no simple question, Essay. She is a cavity in the dark, beyond sense. She saved me, but I couldn't describe her to you. I think they were. A long time ago. I had to shed them like skins. They look pretty dapper, actually. I will be incinerated, but not destroyed. That sounds a bit like substitution behavior, no? It's not like that at all, man. It's just... Too gleeful, those words. He is lying. Not to you. To his very... I know it will take time. Don't sweat it. I'm a seraph, Holmes. I sing the mother's glory. I ain't from no Marietti, if that's what you're thinking. Marietti is a mesque style of music and dance. He lost his cool there for a moment. Seems... Hard to say. I think I did some construction work here. Back when I still had material work. Been spending a lot of time here ever since. The past is nothing to... The sinewy figure lingers on the wooden beams, blending. Police raid a while back. Did you witness it? Not really. Or at least I don't remember much of it anymore. I think we're done here, Essay. That was... However,
I'm still not sure whether... Ну чё, мы можем сообщить им, что они могут здесь We're getting тусить? reports of normal, reasonable, temperate, political opinions somewhere. The air suddenly feels calmer. It's time to become a citizen of the kingdom of conscience. I knew we could trust you. Remember, real democracy. Так, я когда могу новые мысли усваивать? Дайте мне новые мысли усвоить. Не дают, сволочи. Так, ладно, погнали. Жизнь на смерть, что такое там проблема? The machine's keyboard is still the speak. Good afternoon, votre good. Please repeat the password. Вот, да. Good. I have unlocked the filament. After ending the fortress accident, is there anything else I can do for you today? I have 2 machines registered to the... Saint-Brune, that's the church. And Rue de Saint-Guylaine, that's the Doom... Anything else I can help you with? Goodbye. The machine's keyboard. The printer prints out a long text document with dated paragraph. The first entry, made on the 4th of... Arrived at the church. The door was boarded up, so I used the crowbar to get inside. Looks like the place has been... The lieutenant leans closer, scouring the printout over your shoulder. 4th of February. That's over a month ago. Whoever set up those machines has been here for quite a while. Our case? No, I don't think so. It must be some local eccentric. 6th of February, 51. Had a little chat with the local fishermen. Said I shouldn't go see. Even one of the spookers themselves. 7th of February, 51. Finally got the electricity in. Next on the agenda, a new and... Why would anyone need any of this equipment here? 8th of February, 51. Bought the antenna. Had some problems setting it up. Called Simo for help. But at least the artists have their act together. They're qualified labor. They can get work in. I just have to find out what caused that data loss and be done with it. Still don't understand how it managed to wipe out the backup, when the backup wasn't even connected to the front. Seems like something to do with radio computers. And something about the backup data getting destroyed. And how everyone thought it was I think these people worked in the radio computer games business. The one we saw in the Doom commercial area. 12th of February, 51. Brought some food from the grocery store. Apparently, there's a strike going on in the harbor. Definitely not happy to see them. The strike. We are nearing the date of the... Keep reading. I'm interested now. I want to know what's that radio... 25th of February, 51. I've been sending data up to Lintel for a while now, trying to recreate the data loss, but nothing. Didn't even feel like... Is she talking about? 28th of February, 51. Yes, the first recordings confirm that the swallow is real, and I'm not just losing my mind. It's a pillar of silence. The pillar of silence. She is talking about the silence. Is she suggesting it's more than just an architectural quirk? The lieutenant doesn't answer. He follows your gaze, studying the base. March 51. Some kind of young disco men have appeared next to the church. I've been trying to record the silence to find the epicenter, but fortunately, the song is so monotonous, I was able to devise an algorithm to factor it out. The other day, one of the disco men came in. Before I could even say hello. The girl on the ice? March 51. I got a call from the repeater station. Someone has tried to access the radio computer in our old office in Martinez. Can't do anything about it. The storekeeper still doesn't want to let me inside the building. Thinks I'm part of some kind of curse. I knew it wasn't a good idea to meddle with that machine. March 51. A new 2-meter aux cable. Noodles, crackers, ping-pong energy drinks, water, toothpaste, gum. You're really interrupted by the sound of the church. A strange woman makes straight for the radio computer. Господи, что за хоррор-то начался? Так, а ты кто у нас? Давай пообщаемся, мы детективы, нам не страшно. Она нас не видит, типа, или что? Breaking into my radio computer, I see. I do apologize for the intrusion, madame.
We are with the RC. No one's hiding here. It's just me and my computer, and it has been this way for weeks. Now please give me some... We should talk to her after she has rebooted the machine. Так, окей, погнали сюда. In white, silver, and apricot faience, the young mother of humanism stands above you. This is her inner, cradled in her arms are a pair of glowing lungs, clearly visible. Your knees touch the floor. The floorboards are hard and cold. There you kneel among the snowdrifts. The woman looks down at you kneeling. She towers among her followers, architects, late. She acknowledges the passing of someone who is you. No, she doesn't care about you. She only cares about her shiny sovereign's orb and her silk. As that soft word passes through your mind, the lieutenant, your fingertips touch your chest 4 times. Then you rise from your knees into the apricot-colored light of the window. Above you, the woman, despite the damage you've done to yourself, the title appears lodged in your hippocampus. This is her innocence, Dolores Day, the innocence of humanism. No amount of Commodore Red can wipe her sad smile from your brain thing. It has survived the but she was not hell. She is there. You stand below her once more, with your hand, the shards glimmer in the dark. You see little pearls of light on the edges of the crack. That's the old woman in the village was right. This must be the Delorean Church of Humanity in Martinez, or the small. It's a minor landmark, not easy to find. Most maps misplace it. It was built not long after Revachol's founding. On the coast of an uninhabited archipelago. There used to be 7 stave churches on the coast. Les Sept Sœurs, they call them. The 7 sisters. Only one remains. We should be respectful here, although the building appears to be deserted. I do not believe we'll find the instigator here. Something else, perhaps? Respectful? Is the lieutenant a follower of Delorean? A pang of guilt? The lieutenant is leaving something out. I have a theory, yes. There was a police raid a while back. I heard the place was shut to pieces. The old woman in the village was being tactful with us when she didn't mention it. Well, your station was involved. How come the lieutenant isn't sure? 3 precincts were involved in the raid, and people say Precinct 41 was one of them. I'm sorry, I'm not saying you were. It was a clandestine operation. I don't know anything about it, why it was conducted, or who participated. Good luck. You will not get information on a confidential operation from your station secretary just by calling. If you really don't remember, it happened a while ago. It's unimportant to our business in Martinez now. Yes, we all are. Her name, body, and rule are synonymous with humanism. The woman looks by in silence, smiling, and it's not spiritual, it's constitutional. The Delorean system does not demand faith. Так, окей. Что сделать надо? Кого? Джойс Мессия. Невозможно. Ну и ладно. Так, здесь мы с тобой все осмотрели. Вроде бы, насколько я понял. Да. Что там? Там реально что-то шумит. Но я сюда не могу подойти. Так, ладно, к ней попозже вернемся. Или уже можно с ней разговаривать. Давай попробуем. What is it? No, you just printed out my personal log and wasted some paper. Yes. Or no. She doesn't seem surprised to be recognized. Rather sad. Something passes. I am Soona Luukkanen-Kilde, the former lead programmer of Fortress Accident and RSA radios. If you're not here to hire me, I don't really know how I can help you. Nope. Yes. And no. You're right. I'm not. What? No. No. She has not seen her, sire. 'Tis true. I brought them here. These are my machines. Please don't touch anything. I use the AR-1 as my RAIN prefect's processing unit. RAIN prefect. My radio computer. Yes? You really don't know anything about radio computers, do you? All right. Well, all radio computers perform operations up on air. So I guess it is. So far, I've been quite satisfied with it. Martinez is an unstable region with but it's not the cheapest one on the market.
so I wouldn't recommend it for your regular. Anyway, you should do some research before you decide to buy anything. Ask around, compare the prices. She liked telling you this. It calmed her nerves. I'm working. Could you just shh for a moment? Так, мы уже готовы все. I really need to focus on something. Да подожди ты еще. Так вы только собрались, что ли? It's not just rudeness. It really is hard to concentrate on whatever she needs to do. They are connected to my RAIN prefect. Whatever Вы только собрались? just please don't move them, okay? Short and terse. There you have it. Whatever. Great. You really like those questions, don't you? I'm conducting scientific research here. I'm looking for the location of a 2mm hole in... Wait, what? Кого? Прорехи? Чего? She's looking for a disruption in the radio waves. That's what the lieutenant raises his brows. But... Yes, that's what led me here. But I suspect it might be something a bit more complicated than that. Exactly. What does it mean? Up to now, what do you think it is? What qualities does nothing have? That's a little above your pay grade at the moment. I don't know. Are we? That's what I'm trying to figure out here. But how do I think? You measure it by its surroundings. By that which does exist. Which is what I've been trying to do. I've tried using hydrotrans, but honestly, it's not progressing very well. Дядя, ну чего? Вы что, уже начали? Дядя Петя? Great. Thanks. What? I bet she hasn't even heard it. Yeah. Like all the time. My tent neighbors don't really eat. Maybe I'd have to be on drugs to get it. But to a sober mind, it just sounds like... This is about those speed freaks in the tent, isn't it? I've got some news for you. Take a guess, why don't you? I can't believe they got you so easily. Go have another talk with those... Good luck. I'm not coming in there. Так, ладно, пойдем, да, поговорим еще раз с ними. Где они там? С спецом позже собрались. А, спецом? Реально? Ну блин, ну подождите еще хотя бы полчасика, дайте мне еще полчасика постримить. Чего вы крысы такие? Да, полчасика дайте мне еще. Плиз. Полчасика, пожалуйста. Сейчас, да, я хоть Руби найду, там, вот эту Руби-шмуби. Я не продвинулся еще никуда. Ну, продвинулся, но не сильно. Так, а мне куда надо? Мне сюда надо. По-моему, да. Вперед, навстречу приключениям! Вперед, Россия! Стой, а там что? Мы туда ходили? А, мы туда ходили, да. А сюда, кстати, можно? А сюда нельзя. Так, нам нужно Руби найти срочным образом. Я чую, она где-то здесь. Я прям чувствую, чувствую. Сюда нам нельзя. Пойдите-ка пока каточку без меня. Чего вы прям это самое? Как Криса какие-то толовые. Вот он! Слава богу, он живой. There's a cylinder on the ground. Who's there? His self-conscious enthusiasm renders his movements Is that the police? Why are the police here? Криптофашист. Don't worry, Gary. I'll handle it. To what do I owe the... That's sarcasm. He takes no pleasure from... Во, Леночку. Все, Леночку обрадуем сейчас. Of course. Thank you for passing along the message. That damn water lock is broken. Так, чё качу-то? Can't go all the way around the Давай, да-да.
You broke the water lock with a motor carriage. There was a billboard in the canal. Did he say we can go? Yes, Gary. We can go soon. Sir. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn. I'm afraid not, officer. I've been busy digging around in the reeds for days. The lieutenant takes a short note in his notebook, then gestures. Which is why we've been knee-deep in the reeds, laying traps for him. Good question. Being a phasmid, and I suspect it may have also... Very little, I'm sorry to say. Not yet. Just out of curiosity, if there's no proof... I know it's real. It's clear that his obsession with the phasmid is... By which I mean, I've heard enough first-hand accounts. There was a credible sighting here recently. It's the first credible sight. I have to resist the thought. Parthenogenesis, meaning the nature does not consume... Well, yes, simple. At least, locusts. Inside a meat-eating stick. Thank you for your... They'll work. Yes. What? My woe man? You mean my wife, I should. My wife understands that just as... Come on, Morale. And leave the traps. Come on. She wants us back. Won't let Lena. Of course it's important to her. She's seen it. Yes. That's how we first came to know one another. Needless to say, you must ask her. Suffice to say... No. He's dead set on this. I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. Yes, indeed. There are 4 in total. One is to the south, on this little pen. Another we set in Land's End, to the northeast. Так, юг, северо-восток. Ага. There. On your way, the third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reed. You should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. That seems like a lot. Do we really have time for this extracurricular venture? I have a feeling the only people foolish enough to spend their time skulking among the reeds are these poor fools, and us. But fine. Bring it to me at once. Just make sure... He's not comfortable. That's highly unlikely, officer. But in the event you do, it's made of musk and research chemicals. This is the smell of... I hope you're not buying this. He dispenses it without letting you touch the canisters. It is precious. Right. Which means you two can pack up and go back to the whirling. Whatever he thinks about this detour, it's clear that these men are... Finally. Thank you for your help. Да, Gary and I will start breaking down camp. If you haven't... If it's more cryptid-related business you want to... But what if the information is vital? On... Так я ж качнул уже. Качнул, да. Так, давай. Проверьте ловушки с лодочной станции к западу. Наносим лагерь криптозалогов. Это здесь. В краю земли недалеко на северо-восток. Ага, ладно, все указано, все зашибись. Так. Пойдем посмотрим. Мы сюда же с вами шли? Оба, это что, ловушка? There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one. Locusts are crawling around in the trap, confused. Big surprise. Anyway, one down. No, you weren't. Behind you, a ruined residential building looms over the... When this district was booming. Так, одну ловушку мы на... Я понял теперь, как ловушки хоть выглядят. Это хорошо. О, кстати, с ним можно пообщаться, да. Yes. Пробуем. Only banana one should be. Ну ладно. Ну ладно. Вот, нам сюда, да, точно. Здесь она где-то закопана. Гадюка наша. Блин, а как ее найти реально? There's no way the perp is in here, officer. Look how scarred. Not this time. The opposition is insurmountable and dangerous. Dangerous too. The suspect? God, I hope not. I can't see a way in. Мне кажется, она здесь. Вот почему-то очень прям кажется, что она здесь.
Стой. И люди еще заплатили деньги, чтобы остановиться здесь. Теперь уж точно никто не стал бы этого делать. Ну да. Блин, хреново. Мы не знаем, где Руби. Она, походу, реально не здесь. И это очень бэд. Надо еще кого-то, наверное, допросить. О, сюда можно же? О, сюда можно. А, здесь так можно было подняться. Все, понял. Ну, короче, сюда можно было так просто подойти. Ну, я не знал, что любовь может... Добрый вечер, как дела обстоят? Очень жалко, что не смог посмотреть. Второй стрим вырубился. А, да ничего страшного, что-то. Все нормально, все нормально. Так, надо с бабулей поговорить, мне кажется. Our tenant, the policeman. What more do you want to know about that poor girl? Yes, let's hear a lullaby my mother used to sing. Surrender to the night. That's kind of grim for a children's song. Yes, it does. Me? No one. Just an old wash. Now it's your turn, Mr. Quite a handle you got there. So many О, это titles. она, точно. One, eh? What's this about? Come now, I can't read all the scribble. Huh? I might be half О, мы ее blind. нашли, отлично. I see Lillian's Супер. name is already here. I've seen it all before. Как сыграли вчера? You think Нормально, you've ну, got a хотел winter запустить at стрим, home? в итоге мы зашли в Richmond are пятницу always 13, selling там, porn короче, and народу не promises было. they never Мы не plan. собрались в итоге, ну, такое, короче. Ничего не очень поиграли. Then the poor get pushed out of their homes and the rich get a little richer. In her mind, the Union is right-wing because Everard is fat. She is headstrong. But there's a slight hesitation in there. Так, ну что, пробуем May be сохраняться? able to convince her. Давай. Будем внушать Our ей. tenant, the policeman. It's really... Понял. Сохраним, да, ехали дальше. Стрима не было, не. Сегодня второй стрим будет? Да не, вряд ли. Не будет, я ну, завтра на работу, я сегодня так чисто почилю. Our tenant, the Давай. It's really... Ну что будешь делать? Пробуем. 17% это будет невозможно. Да не, возможно. Я пробивал. Спокойно. Так, нам надо будет письмо отдать Эврору, да, получается? Да? Our tenant, the policeman. Есть. Logic and reason won't Пожалуйста. work on this old bat. Ниже Better были? go for Были. shameless 8% недавно emotional пробил. manipulation. What's the grammar of this? Does this feel like a good thing, though? What do you mean? I raised my own kids in this village and they are doing fine for themselves. No, they are good. No, they moved to Faubourg. Well, You've got her. Now just reel her in. then You have her. Now twist her. you watch your tongue, boy. This village has... Damn. That doesn't mean you're wrong, though. I don't believe the Fat Man's Youth Center is... I won't be around much longer, anyway. Not... Did you say something? Reluctantly, she takes the pen from your hand. See that you didn't just get us all screwed. I might be half blind, but I... Let's go, Melit. He's not dissatisfied with you, but with himself. Huh? I like to see him try. That doesn't make... She doesn't seem surprised by... Get out of here, trying to ruin my day. And that youth center better... I wield an army of drunks. Do not... Блин, может не передавать ему письмо тогда? Может его выкинуть? You take the legal documents out of the envelope. A 12... Короче, ладно, если что, почтовый ящик на площади. Жестко. Так, что, телепортируемся? Мне надо позвонить. Да, ничего себе, конечно, а ты что думал? Так, нам надо позвонить в библиотеку. Это кто? Вы что тут забыли? Мародеры. This is precinct 57. Hold on, officer. I've got Central Jamrock Public Library on... Yes, this is Central Jamrock Public Library here. He sounds worried. Yet... Billy Majon, you said.
On Moreau Drive in central Jamrock, in a darkened hall lit by orange desk lamps, far... Yes, hello, are you still there? I found Billy Majon's home address, is that alright? No phone number. They're too poor to have a phone line. Here we go, sir. Rue de Saint-Ghislain, Ру де Сан, 33Б, квартира 20. Кажется, это в in Мартинезе. Martinez, I believe. Ага, That's хорошо. where the smoker on the balcony lives, isn't it? It says here that they returned their last book just a few days ago. But Marie? Marie? Do you remember a reader named Billy Majon? Yes, it was my colleague Marie. She said that it was Billy's husband who returned the book. He also asked for this new sci-fi release, Lowe's Radio... Good. You have a name now. Marie knows Billy. She's been working here longer than me. Sometimes her husband... And then goes for a little drink later, on the lookout. Sorry, no. Marie only knows him by... Marie! She said it was an older man, and that she's pretty sure he'd had a drink... 1 second. Sorry. Marie wasn't really paying any... Happy we could help. Goodbye, officer. Так, хорошо. Far Cry 6 когда вышел? Блин, не помню, позавчера, по-моему. Ну он же, ну да. Anything else you need from me? Да все? 57 over. In the cabin. Так, отлично. Труд на пирсе. Отправляйтесь к Билли Межин, чтобы сообщить плохие новости. Она живет в 20-й квартире жилого дома на севере Мартинес. Ладно, сейчас отправимся. А вы что тут стоите? Вы кто вообще? Вам что надо? That's one brutal motor carriage. If I were a real skull now, I'd jack... A snazzy shit-ripped skullmobile like this would make a fine trope. Yeah, tribal... While I appreciate the interest you take in my brutal motor carriage. It's just theoretical work, Copper. No basis in reality. I can tell you who we're not, cop. Which is not to say that the skulls are bitches and... The part of this presentation you want to take home... Okay then, let's indulge in some intellectual exchange. Тебя пацаны в КС ждут в Дискорде, имей совесть. Ты кто такой вообще? Ребятки хотят зрелищ, пошли в КС. Мне вообще все равно, понятно. Что за рейд? Что за рейд, блин? Ну 5 лайков жду, тогда может я зайду сейчас. Да сейчас уже почти все. Ой, у меня сердце заболело. Ой, еще. Нет, это проклятие. You don't know? It's not a question. Don't get into it. The question was rhetorical. The skulls are the most... Besmatine, or the Besmati, the nastiest bunch of psychos ever. Possessing an infinite amount of fuck-all swagger, infamous... If a skull spots you, he will pull out his dagger and... The lieutenant's voice is as calm as usual. A testament to the violence and death he's witnessed through the sight of his КС будет, ну, не знаю, без стрима, наверное. They usually occupy Или что, со the стримом burnt-out хотите, что quarter ли? in Jamrock. Or you can find them loitering around. I can't wait to become a skull. Murder? Yeah, sure. We'll gladly... Also, he was hanged. He was hanged from... Yeah, I mean... These punks don't know anything. Hey! Stop right there! Ah, this sounds like epistemology. A field so occupied by thought that it begins to question thought. Exactly. How can one know shit? What if it's art? Or just a mere specter? So what do you think we know? Cindy череп, Oh yeah, Cindy's a right proper skull. Yeah, a true artist of the future. By the way, if you see Cindy, give her our regards. Нам без разницы, можем и со стримом, но там уже как тебе удобнее. Ну, конечно, удобнее было бы без стрима почилить. For all their nihilistic posturing, the lieutenant on your left is unusually lenient toward them. Oh man, yeah. We're not fucking... Be wary of the abyss. Probably because of how non-verbal their mode of operation is going to be. It's a threat. But I don't. In fact, I dislike them so much I'm willing to drag you boys back to the station. Hey, there's no need for that. Yeah. Didn't you cops, like, have some questions about skulls or some shit?
The Union does their share of policing in Martinez, at least where gangs are concerned. That's why there isn't much organized crime around here. Конечно, лучше остаться с 5 зрителями. Еще останусь. В чем у тебя проблема? В чем у тебя проблема? Ты, хейтер. Нормально я его сейчас? А. А где удар-то? Во, хорош. Проблема у тебя теперь. Это у тебя проблема. Yeah, we are. We're not franchise skulls. Well, not yet. Once we because we can be just as psych, but in a non-threatening and right on, fuck. Mm-hmm. What about them? Well, first off, it's a statement and not necessarily something that characterizes me as a person. The word piss epitomizes the struggle to take place in the world. Написано правильно? Things being defined as После работы выходя с not as they are. And I guess also, you've got to admit it catches the eye. And since the what I mean by this is it seems that the young man has a certain expert. Like I said before, many men keep searching for the one, for so-called true love, which is actually just obsession. I'm wondering if the poetics come with the jacket, or are they derived from something else inside? Хейтеры налетели, хейтеры. Да сейчас будет вы достать своей КС-кой. To catch a fish, you'll need to hurl the lure many times, and even then it isn't certain that you'll get anything. If you blow up the lake, though, you get more fish in a shorter time. And for time is of the essence and fleet, because when one fucks hate to admit it, but in a weird way, is it a coincidence that here? Yes? What is? What are you implying? I'm not sure I understand you, detective. Neither. Так, ну этого, да. Пикс. Чё там, пис? Факерс, да, там написано? Тут fuck the world. Да, хейтеры. Fine, if only to end this discussion. Theoretically, if I were a juvenile delinquent, if I were to already be down that path, I think peace is the stronger. Seems about right, especially considering... That's an origin story. So are we done here? Or you don't need us around for your... No. Красиво. Don't ask anything. Be subtle and scary. The boys dream about... What? No! Skulls don't have kings. Yeah, man, keep your voice down. Ой, я хочу эту куртку, я хочу куртку эту. Prospect must be a hierarchical term. Wow, you boys are ambitious. Only prospects and already planning a... He gets it. Shut the fuck up. Are you trying to get us killed? Now bring it to the jackets and, yes, start. Please be quiet. What? What do you want? You got it. No need for cruelty. Oh, man. Okay. Fuck. Хорош. Курточка-то на мне теперь. Ля, они вообще без курток обычные пацаны. The lieutenant watches the boy. I'm absolutely okay with not having either one, thank you. This case doesn't require us to go undercover. Cold-hearted cop. The need will not arise. The jackets are meant to complete each other. If a man was standing alone... I don't know, Eric. It's cold out. Yeah, let's get out of here. Давайте, пацаны, давайте, счастливо. У меня 2 куртки новые, ля какие. Так, нет. Мне вот это, да. Ля какой, слышь? Ты посмотри на него. Ё-моё. Fuck the world. Ну, кайф. You finally made it, haven't you? Where did that man get such a cool jacket? You are very dangerous, my friend. Такс, пойдем к этой женщине, короче, да? Подожди, а мы здесь зайти можем? Не, мы не можем здесь зайти. Мы пойдем сейчас к этой женщине. Что ты фонарик-то держишь? Убери фонарик, зачем тебе?
Ну, лучше монтировочку возьми. Нам надо, кстати... А я шапку отдал, да? А у меня нету ничего больше головного убора никакого. Лыжная шапка есть. Во. Ну, кайфули, кайфулис. Смотри на него какой. Вообще кайф. Такс. Да, нам надо сейчас с женщиной поговорить с этой. Сказать, что ваш муж того, туда-сюда. Так, она где-то там живет, да. Потом нам надо к Эврору подойти. Руби я хрен его знает где, на самом деле. Вообще без понятия пока. Надо будет нам выяснять, надо будет выяснять. Сейчас посмотрим. Так. Балконы. Может быть, где-то здесь что-то надо порыскать будет. Но это ладно, это мы поглядим, посмотрим. Поглядим, посмотрим, как говорится. Продвинулись мы все равно хорошо, но пока ничего не понятно. Руби-то никто не видел. А, она здесь живет, что ли? Давай. A weathered brown door. The number. The lieutenant motioned. This is the door. You already know it's the right. There's fear in it. Так, заходим. Прошлый стрим прям удачно прошел. Да, нормально. Только почему-то лайки сняли, я не знаю. YouTube постоянно почему-то мне лайки снимает. Было 7 лайков, сейчас 1. Я не знаю, по какой, ну как они, типа, как он определяет, что снимать, что нет. Так, что у нас тут? Что? Учебник для старших классов математика. В основном тригонометрия. Ой, тригонометрия, это жесткая тема. Со странной бодростью тикают часы. Это тиканье веселяет тревогу. Оно звонит в пустоте комнате. На стенах висят плакаты современных поп-звезд. Так. На кухонке что у нас тут? На плите греются остатки какой-то еды. Окей. Окна заклеены старыми вырезками из газет. Неужели занавески не по карману? Давай. А, это все-таки твой муж. Это та женщина, которая стояла возле библиотеки, читала. I don't think I introduced myself properly. The lieutenant has taken off his foggy. He must feel vulnerable without his glasses. Is this about Victor, my husband? Keep it together. You don't. Sorry, I'm rambling. It's just that. How about some small talk before you break the news? How have I been? You're not here. Can't write a scene without. Блин, я понизил шанс. People got to eat. She's afraid, and it's me, Victor, and the kids here. The girls are staying at their friend. She swallows a visit. He has a He's probably in the parks drinking with his friends. No, I guess I'll find out. It shouldn't be long from now. Oh, it's in Jamrock. Central Jamrock Public. I think, yeah. It is. В смысле, она не... Как это она не знает, если она туда ходит постоянно? Алло. Just to return a book of mine. Why? Do something? Break something? Yes. His old leather jacket. Да, это он. It's just your average brown leather jacket, but yes. The lining is hand sewn. It's blue. She folds her. Here it comes. Так. Сейчас F5. She looks up. Too anxious. I don't want to. Понятно. Дальше. Сейчас. Не, ну 42% это много очень. Я думаю, в принципе, высокий достаточно шанс. Ну, мы быстро, типа, с ней заговорим. Я надеюсь. She looks up. Too anxious. You've done Найс, со второго раза. Вообще отлично. Just keep your focus. Со второй. Не угадал ты. What did you say? A great and terrible spike. Oh. Oh. But he was just... But he was just here. We understand this comes as a huge shock. I want you to know. What happened to him? Was he drunk? I see. And you just... How long had he been? If you say 2 days maybe, it will... She blinks, eyes welling up with... Here. No, no. I just need to tell my girls. It burns like... God. Блин, у нее еще дочки. Хреново.
Should I tell them to come home? No. A day. Good. That's probably the... Just tell me, what do I need to do next? We've taken him to the city morgue. The local coroner will be contacting you shortly. A very good call. Is there anything else that the RCM could do for you? No, I'll call you if something comes up. Thank you. Thank you for... These are her last reserves of strength. We should step outside and talk. Ну ладно, хоть сообщили. Мне казалось, этот мужик, который все время тут сидел. Кого чего что, кто, кого мужик, кого что. Что? Ты про кого? Так, ну чё? You did well. I'll call the station when we're finished with the day and let them know the name of... They'll manage. They have to. It's not your place to live. That's it. We should get back to our cave. Let's go. Так, окей. Этот еще не скоро вернется. Здесь мы все сделали. Проверьте ловушки. Поставьте 2 подписи. Так, ну пойдем к Эврору, да. На диване сидела девушка, а по виду мужик. А, ну да, тут и есть такое. А есть наоборот, типа. Я думаю, что это мужик, а, ну, похоже на мужика. А по факту нарисовано как девушка. Ну, типа. Тут такое есть, да. Ну, вот так вот они рисуют персонажей здесь. Так, пойдем к Эврору. Это главарь профсоюзов. Скажем, что подписи мы поставили. Я надеюсь, мы не зря ему помогаем. Взятки мы брать не будем. У нас уже дом есть. Блин. А у бабули мы сможем переночевать? Мы же и нахамили. Хреново, да, мы и нахамили реально. Это не очень, это не очень. Кстати, пойдем бутылки сдадим. У меня этих бутылок, ё-моё. Ё-моё. А я, кстати, за эту ночь-то заплатил. Если что, я смогу переночевать у этого. У Гарта-то. Да, я смогу у него переночевать. С жильем проблемно? Не, нормально. Я уже у бабули поселился, вот с которой я разговаривал. Просто я говорю, что я же подпись у него типа вынудил. Может, она мне запретит сейчас у них жить. Придется опять в гостиницу переезжать. Так, я что, тут не был, что ли? Так, мне надо сдать бутылки. Нифига, нифига. На 1,7 реала. А в смысле, у меня больше бутылок было? А как ее муж выглядит? Наоборот. Ее муж, блин, я уже не покажу. Там в начале стрима можешь посмотреть. Так, все, почапали. Нам нужно к Эврору. Бежим, бежим со всех ног. Ну и, наверное, сегодня на этом закончим. Руби начнем искать в следующей серии. Ну, в принципе, сегодня тоже неплохо. Что? Я всю рыбацкую деревушку обыскал, в церковь зашел. Нашел молодежь, поговорил, многим помог. В принципе, сегодня тоже неплохой стрим получился. Ну, в плане продвинулись. Не просто остановились. Тем более 4-й день. Нормально. Я думаю, еще пару стримов и, скорее всего, пройду эту игру. Но следующий стрим будет Far Cry, скорее всего. Будем чередовать. А может, Far Cry я под запись сделаю, посмотрим. 3 часа стримить жестко, ты чё, не? Я и побольше могу. Просто уже поздно, не хочу включать, сидеть. Если бы пораньше запустил, побольше бы постримил. 3 часа это мало. Надо в идеале стабильно стримить по 5-6 часов. Far Cry чисто прям охота посмотреть. Да мне тоже, да, я думаю, под стримчик я его сделаю, наверное. Просто там у меня получается сколько? 3 игры я вот хочу купить сейчас. И думаю, какую ну, наверное, все по стрим сделаю. Ну что, мы тебе принесли. Mr. Dubois, no you didn't. I know the mailman, Harry. I know everyone and everything. Just like I know you'll get it done. Once you stop horsing around, let me know when it's done. I'm glad you asked, Harry. The Union is going to build a modern youth centre in Martin Ames.
Roller skating, not drugs. There's a nameless little street on the coast with some old houses around it. Most people have already signed. I just need 2 more signatures to get the... By all means, Harry. What's on your mind? Стой, я же принес ему, алло. Вот она. Там 2 подписи уже есть. You take the legal documents out of the envelope. 12 to 40 months. Я ж тебе дал подпись. Mr. Dubois, a pleasure as always. You don't have to sit down this time, since you've already sat on that chair. Yes, yes. What's that, Harry? You're getting a little pale. Most certainly, Harry. Nothing brightens my... By all means, Harry. А, может, письмо надо положить в руку, типа, или что? Что за бред? You take the legal documents out of the envelope. A 12 to 40 month construction period and the zoning plan. Странно. Я же 2 подписи собрал вроде. Вот это Ава, да, согласен. Такой пухленький мужичок. Так, ладно, чё? Куда нам возвращаться-то сейчас, получается, к Титу? А перчатки про кого? Перчатки. А, Куна можно пойти, да. Мы с Куна давно не разговаривали. Так, а здесь что-нибудь поменялось? Здесь все так же. Numerous empty wine bottles glisten in the rain. Someone partied well. They went through 6 bottles of potent Pilsner. Well, yes, I think we can say with relative confidence that it was you. Yes, this scene isn't exactly ripping with joy. А где там бутылки? Я не вижу. О, не, нам сюда, все правильно. Ладно, сейчас зайдем с Титом, поговорим или с девушкой. Если не прокатит ничего, тогда сегодня все, да. Следующий стримчик начнем уже прям с розыска с Руби, прям 100%. В принципе, сегодня тоже далеко продвинулись. Но Руби не нашли. Ну, хрен его знает, где она на самом деле. Так, let's go. Стой, с ним не надо поговорить? Что такого? Is he actually? Come on. He's just trying. Why not? Ладно, хрен с ним. Он тоже не нужен. Надо с Куна поговорить, мне кажется. Он что-то знает по-любому. Он в курсе всех событий. И с ней надо поговорить, поговорить будет. Давай купим. Here, pig. We're fun now. Performance buddies. Kuno can already see you soaring through the air like a fucking eagle. Money debt doesn't mean так, получено очков навыков. He's just saying Что нам надо качнуть, я забыл. You're not in his debt. Сила воли у меня есть? Сила воли где? Да, качнутая. Восприятие, эквилибристика, ну давай. Внутренняя империя. Давай. Kuno doesn't. Такс. Хорошо. Yes. Так, что, F5, F5, F5? Сейчас, подожди. А то я долго с тобой борюсь. Yes. Only banal. Хреново. Сейчас куда? Да вот, с ним сейчас поговорю, потом с Титом. Да и все, наверное. Так, ну давай, 42%, это нормально. Yes. Only banal things strike you. Я ж качнул, да. At the core, you're a... Ладно, окей.
Не, видишь, со второго не получилось. Надеюсь, с третьего сейчас получится. То будем так вечно сидеть здесь. Yes. What Хорош. if you did it? Yes, you killed him. It wasn't that you were horrified. Maybe this is why your chest... Are you sure you would have the strength to take down a hardened mercenary? And what has led you to this conclusion? Teenage nonsense. You would have had to be ready to use lethal force. The victim wasn't run over by a drunk driver. So, look, it's not unusual for detectives to feel complicit in a crime until the... Окей. Что, штанишки-то я одевать буду? Бля, какой. Так, а что-нибудь спортивное у меня есть? Не, это не подойдет сюда. А спортивное, что-нибудь поспортивней. Ладно. As you fold your fingers into a fist, you realize you could knock anyone out with one punch. The white ceramic glove, the hardened vitreous enamel, at once sleek and voluptuous, adds a glow to you. You really do feel more confident. Invulnerability does that. Even part 2. Are you sure you're correct there? There was a helmet too. А, мне еще шлем надо найти, ноги и броню, получается, да? А я нашел сапоги. Шлем, ноги и броню. Я нашел сапоги и перчатки. Я понял. Так, ну сейчас с Титом поговорим. 3-4 попытки, в принципе. Ну да, где-то так примерно. Но если 42%, понимаешь? Типа, если высокий шанс. Так бывает, что не прокатывает. Так, ну что, сообщаем? Ленусику. Oh, hello, dear. There you are again. Oh, you don't want to hear about some old woman's rambling. Yes, sweetie? Goodness. How is he? He's fine, ma'am. As we had suspected, he could... Oh, yes. That's my Marie. But I am so relieved to... You haven't, however. There are dangers out there. Now maybe she'll open up about those fascinating cryptids. Take her mind off all this. There's really no point in manipulating anyone. She'd... Oh, I'd be delighted. One cryptid, not a couple. He nods and is... Ooh, tough choice. That would be the giant. Так, ну это мы читали, это мы читали. No one knows. Who are you? That's what. There are limits. Great. Gravity anomaly. Of course, dear. Выполнили? Выполнили, да. Угу. Так, ну ладно, если с Титом сейчас диалога не будет, пойдем наверх, поднимемся к этой мадам нашей. Я не знаю, будет с ней диалог. Шанс 100 вообще был? Не был. 97 максимум. Так, ладно, с Титом у нас нет диалога. А с ним и не должно быть. Нафига я к нему постоянно прихожу-то? Восприятие 17%. Пробуем. Не получилось. Ладно, так, а нам к ней-то надо идти? Это же... Не, нам в рыбацкую деревню. Все, нам искать Руби надо. Нам здесь делать пока нечего. Странно, вот насчет подписи я что-то не понял. Я вроде у всех подписал. Так, в рыбацкую деревушку. Вот и выходи, если делать нечего, заходи в КС. Где искать? Руби, да хрен его знает. Вот я ее ищу. Все, да, она мне запретила жить у нее. Капец. Или нет? А, не, нормально, все нормально. Слава богу. Я уже думал, все, хана. Да все, понял я. Ладно, ребятушки, да, все, на этом сегодня закончим тогда. Вот. Всем спасибо, кто посидел. Вот. Значит, следующая серия, не знаю когда.
Потому что я буду Far Cry стримить. Завтра покупаю Far Cry. Все, да, Егорушка, спасибо, что зашел. Все, всем пока-пока. Осуждаю. Осуждаю. Какой? 6-й какой? Последний. Все, обнял, поцеловал. Всем пока-пока. Сердечко.